Asante sana Elda kwa kutuongoza katika sermonette. Ndio kusema tumeanza program sasa, na naomba kuna kwaya imefika, tafadhali jiandikishe hapa kwetu. Lero mnatuateba atuganitia matera ba mange na ende kerentara role kwaya. Nimesikia kuna mtoto anaitwa Brian ako na wimbo. Brian, ungependa nikupe hiyo nafasi ya kwanza uimbe ili tukiona vile tunaenda. Kwaya ndio nsiyaikire kumuranje to elieta. Ibipindi byeito lero ni chibicha amatera go elike bali moikire goika. Tegero gotero kuko mwana oyo sengecho nero beiro mutangani gwa prai gatomo eli bagatere oyo site ne mwana ole stiri sa hello.
Niko na mafungu kutoka kwa Biblia, memory verses, ningependa kukariri. I greet you brethren. God is good. God is also faithful. God is changeless. So, what is there to worry about? Open the book of Joel chapter 1 verse 15. It says, Alas, alas for that day, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the mighty. Fungua kitabu cha Warumi 12 fungo la kwanza. Inasema hivi, basi ndugu zangu ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ellen White, Selected Messages, Book 1, page 121, it says, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To take this should be our first work. There must be earnest effort to obtain the blessings of the Lord. Not because God is not willing to bestow his blessings upon us, but because we are unprepared to receive it. Ellen White, the title is Christ Object Lesson. It says, when Satan seeks to cover the people of God with the blackness and ruin them, Christ interposes. Although they have sinned, Christ has taken the guilt of their sins upon his own soul, as though they have never sinned. Fungua kitabu cha Warumi 12 fungo la kwanza, inasema hivi, basi ndugu zangu ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Fungua kitabu cha Waefeso 2:8 hadi 9, inasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Proverbs chapter 19 verse 18, it says, discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party for his death. Thank you for listening. God bless you abundantly. Disability is not inability. Mnasemaje wapendwa? Angepata nafasi angeendelea zaidi na zaidi, lakini ni kwa ajili ya muda ndio tumemkatiza tuendelee na program. Sasa naomba the Mogere family kutoka Ibacho. Najua kama ingekuwa wakati ule wa kusungumusa, mungesungumusa, lakini sasa kama muko mtachukuliwa picha, then tuendelee mbele. Parubacho tuamanyire nomole na intwa na indi kerito tarange akogende saba iri eko yaraba iri bange mbaracha bono tigango tuchake ni family tokonye kama muko the Mogere family kutoka Ibacho na hapa kwetu pia watachukuliwa picha. Mtajua korwa kirwa lio muga Kenyerere family ya Mogere living painde family yo muga Kareba na inu nchwango balibe Kenyoro kelikialia Kenyerere moro moikire singe nchonga bageni bono mbaraika ekere bali bakonya gocha bakora uno ogutu na bande ngai mwenda kinyomba cyo bachenu na manyire nsemnere nkendu matalia ase kinyomba cya mabati cyererete mosoye guchime kinyomba kire guchie side ya mate ne cyabangina ne kire guchie side ya moina na bagaka igonto sumboka na mogoso ase molie kororekana nsalia iliegere bando bonsi bali omuga kaibanda Kenyerere abandu cha abandi ngakimbara bya maneno ngaimole Kenyerere li omuga asinka to end the joy of the Lord. Total
Sawa. Abuna ba bakabali baikire gocha ni maeta abande no emura antura ikagoswaiga. Abuna abua bande na bamu abo munu mugaka muraro. Oenka abange babo bara abana abo mugaka leva. Sijui kama kuna mmoja ametoka sehemu ya Nyaura Temogere family ama mulikuwa pamoja hapa. Mbaro bali ba mata ali Kiogoro Nyaura mate. Okay, kire batayo ebate kwaya. Njulende chinsane chino. Nchubuga ngekere ebate konya kwebeka ange chesogotera. Na botora abetoko gendere kabire iyo. Hawa ni chama kutoka Nyaura mahali Areba walitoka wakapitia Kenyerere hapa wakaelekea Ibacho. Hawa ndio wachache labda wamefika na wengine wako njiani. Asante kwa kufika. Baake bicha bagokora barue sarut kerenye gendetenge batenere yange iliegere nere so asogotera. Kwa yende yonsi yachire kumuranje elika chinsambono chire chikwaye chitaraba chinyingi. Mbiyamono sana. Kuna abamu abareba abandi n'abana baye narolisen. Na igure ngano ene bate tuate bateraika. Joseph Makoli ngayale. Joseph Makoli abalisia moche se kwaya yaino. Na amanyina riko na limoro. Igo mwebeke ange singe njotoroche ngachikwa chinyana nchiraika. Okay. I greet you all. Na bakwanire mwesi no nyatore asobo kongu. Yongo tanganira mangana yo motwe. Ogotubora John 3:16 nebwate ngano roro. Iyo bagote baiga abukare ndiarenka olingana nelinganeli iyo liarenka mone Nyasaye nonde bwensi orali egene nanyoro bugima bwakale nakale bono nimbwa togotera ndocha basomba bomonene baikira karibu sana mbiya mono. Onyimoke ontenenye sokwegena enseya igoro sengi yako wayonzi yeso tenenye igoro ikogoka komenyonse wobonechi tango tango vande bacha komenyao gozaba kwane jegoro onyimoke ontenenye sokwegena seya igoro sengi yakobo wachansi yesantenenye igoro nindegetie menye igoro
no nya saita nyo kontema so kwege na igore kote tera kwa bade go onyi moke ontenenye so kwege se ya igoro sengi yako bua chonsi yes atenenye igoro digetengi ke igoro doramasa sobonene gosabande koikangike yesanda engike igoro onyi moke ontenenye sokwege se ya igoro zengi yako uachonsi yesantenenye igoro. Okay, sa bono abana bali bumugakareba abana bamura n'abaiseke nju balisi basabire mwakwe bicha namanyire nga na muracha morose lakini kara bongo sengenjo tato mino no molisi olenge Charles okemwa n'abaiseke ba mino muratiga abachokoro inwa kwe bicha ga yemo igonga na kuoteba nga nonye omugaka taiyo stiri mbaro abange nikesi enidie kobo murabe mukukwana na barabwo balisia bonsi no bale igo nabo basabire mwakwibicha family ya leba muromo nene mwete Charles nero iyo na mongino eno aragwo abaswati bamwabona abo barabwo n'umugambi mogwake bicha mogokora na mogotwa isigino okembia mono sana bono mukobokobo gekonya kwibeka ange echiche sogotera na iguro mongina naro taigwete buyo tagete kwenda yo mwabareba ngayale mokonya ngacha kwibicha yakwera bono nye afya yankire ngakitokora mweli bagache mukobokobo ekwaya ninu mwaikire goika tiga toba libaga na nabo turaba irole nya bande mbaracha no rio komokonya acha kwibicha mokobokobo leto gotera batebire no mwana boyaro oyaro no mumuro mwabareba kurmasimba rogoro ni maeto bono kabebu yagu mwakwibicha lero ntwabwate ng'anende naende orwe sarut bonsi abana bareba na bonsi abara barore ng'ana okware mubeke buya kwibicha kera kwibicha akolira rwe sarut then to ribaga ase kwa kwa ajili ya ugonjwa acha achukuliwe picha labda sarut okay mbia mono bono kae kwa yali bagetere
Omogoko omonene kero yesarate abajenu bairuruke kogenda igoro abotera nomogoko komoto ya Yesu babekere chiyanga china bujenyangi Omogoko omonene kero yesarate abajenu bairuruke kogenda igoro abotera nomogoko komoto ya Yesu babekere chiyanga china bujenyangi Yamo babagaka Yarababuyo Amanta babekere chiyanga china bujenyangi Barajamana ende Kaibarure Manene akabate vya barure asese Abana babarure asemetano Barabo basiriye chiyanga chabo Bachikarire kobatinda bukegima Ase amajinga yemana yemondi Abana babarure asemetano Barabo basiriye chiyanga chabo Bachikarire kobatinda bukegima Ase amajinga yemana yemondi Kero abajenu baraike alegolo Yeso na chinya mariga korwa samaisamo Ama kweli takoba ono nyano kweumya Yalera mangana osi yese ya etire Kero abajenu baraike alegolo Yeso na chinya mariga korwa samaisamo Ama kweli takoba ono nyano kweumya Yalera mangana osi yese ya etire Yamo babagaka Abanta babekere chiyanga chinabu Barajamana ende Kaibarure Manene akabate vya barure asese Abana babarure asemetano Barabo basibire chiyanga chabo Bachikarire kobatinda bukegima Ase amanyika yemana yengoni Abana babarure asemetano Barabo basibire chiyanga chabo Bachikarire kobatinda bukegima Ase amanyika yemana yengoni Yesu Kristo akaniesira Twaireli babako angamejilegeto Moelio toche gosoa alia igoro enya Niki wasekera gere titoso aigoro Tekiagera Yesu Kristo akaniesira Twaireli babako angamejilegeto Moelio toche gosoa alia igoro enya Yamo babagaka Abanta babekere chiyanga chinabu Barajamana ende Kaibarure Manene akabate vya barure asese
basibire kianga cyabo bakikorire ko batinda gukerima ase amanyinga y'Imana y'Imani abana bo banure asemetano barabo basibire kianga cyabo bakikorire ko batinda gukerima ase amanyinga y'Imana y'Imani Biamono sana ikwaya sogotero kuya na ndi mwanyoreri bagali tangani kerendo chikwaya chinyinge chitaracha lakini amanyire bwango igango ikyora kira sana bono ntubwate kiombe gya deacons and deaconesses deaconry kya Nyantrogo district nabo maetenga na inwe nabamo ase obokoreri obo nare ko bali baga mwakwibicha iliegere togarore ngaki program ekogenda na kwa yende yonsi yachire elieta ntoganitia yekoera mwarorire amatera ina arara tuire buya se program yonsi deacons or deaconry council ana amanyire mwabwate gasi ngai mwaenda mwakwibicha singencho mochake emirimo ye mware gokora bali baro na bwabwo bakora wana senior deacon mugaka na
Okay, mbia mono ikiombe kigia Deaconry Council asingi jogotera na agokire chikwaya bono chiabeire igo program na indi nawe otoyegendeti twari gusaba muna mwachire mwelika eliegere togenderere na matera na arara tusikia se program na togendere taiga bone kireto ligeti guchigokora nseme ntangani eliegere na nto so nsemo ya kabere twegene ngabono na bairi bachire twari korangerie kwaya yebate twabarangeri kare mwabo bono nchu eliegere ebate nye muri buango maete abageni etoko bama bagonsi chinyomba chio bachenu esaide ya mata saka elikara alia kamwamu chinyomba nchiro esaide ya mate abangina esaide ya guchimuina abagaka iko ndosumbuka murobeli noro tigatotegerere kwaya yebate na Arodi Township nero nabageni mpaka mukoboko maskwa ya chire igo ntonyoreri bagarigia iliegere motere Abantu bachinaira, elio babe
yesongo irandare ocha koya babuire abaraira se chimbera baboke bamororo monene omonene yesongo irandare ocha koya babuire abaraira se chimbera baboke bamororo monene abato bachiraira ero babekirari barora yo mwaboraire atatororera manira abato bachiraira ero babekirari barora yo mwaboraire atatororera manira abato bachiraira ero babekirari barora yo mwaboraire atatororera manira. Munasemaje wapendwa? Asante sana Evate Centro for that nice item. I want to recognize the presence of pastors that I've seen. Pastor Yusuf Hotel, Pastor Margaret, Pastor Mosioka Thomas from Masimba, Pastor Magutu, the district pastor, Pastor Masita, and nani yule ambao sijaona. We recognize your presence and thank you for coming. And now at this time, Tinse Chiga, naomba niite kikundi kimoja tubadilishe. Wale wagisangio bamwabo marehemu Ngai Muri. Wagisangio bamwabo marehemu, hiyo iko kwa Kiswahili. Haiko kwa Kiswahili, wagisangio bamwabo marehemu waro mutigarite more moyo. Onye moro, you come for a photo. You go to the live Kisii FM Digital TV and YouTube. So if you want to watch, you'll find us Kisii FM Digital TV and YouTube. Kara wagisangi bamwabo batayo nganjere nseme nga wala ambao wamegesa magari upande huu, kama gari lako limegeswa hapa, naomba utaelekezwa uegese kule nyuma. Kuna watu ambao wako upande ule mwingine ndio waweze kuona nini ambao kinaendelea hapa. Senge njaba gisangi barurororo batayo nganjere nsuke ngende motuono. Wana ngo chenjitole na tutaenda vile familia ilikuwa imepanga programu yende. Pastor Magutu, you have 8 minutes. 8 not 8 minutes. 1 2 3 mpaka 8. Not 8. No. Bwana asifiwe. Abaminto asomusangalikano womugaka Joseph Areba yoromo mame chikasi ni chiane babo Charles rietaliane no mugambi abaisika bamino sinimba manyete abairi nabasani mwachira karibu ilio tuchake asengenjo yelingana ya Nyasaye mukutano ngaro chagete wano twaikira ange chinse chinisano nabona bori tugungankwa ne mangana magusu asengenjo ya ibada yeli tukolia lero. Kwa hivyo wote mmealikwa kwa ajili ya ibada hii. Living to please God. Ine ntonyare komenyo imobo ilio tomogo kinyasaye abasacha mwachira bakungu mwachira abarai mwachira bakundekane bachira ntonyare komenya obo ugima bwoko mogo kinyasaye gose gomenye tobo gimo bukwegokia igomenye tobo gimo bwoko gokia abantu bande ogwanja kwa Nyasaye ngoringa tomenye obogima bwoko mogokia Nyasaye obogima obo ngagitoko bomenya abatesalonike yeri tanganinye 11
Wathesalonike wa kwanza 4:11. Can we live a life pleasing to God? Nsomera ngeke vungekyo. Kiago. Naye naigukwarenga. Wathesalonike yeli tangani 4:11. Hello? Ema ikine ya mere. Eyo. Soma mana korwabu. Yes. First, chapter 4, verse 11. Verse 11, it says, naende koromokia komenya aso botoereru. Tokole omokia komenya ase obotoereru. Na kwenaria ogokora kwaino na gokora emirimo n'amaboko aino buna twabachigete. Tujitahidi kutulia na kutenda shughuli zetu na kufanya kazi kwa mikono yetu wenyewe kama tulivyowaagiza. Live a quiet life. Abana ba Nyasaye. Eliogiri abeire li nyinga sabantu bamenyete. Ogoetana kwa beiro konga sabantu bamenyete. Chisegi chabere chi nyinga sabantu bamenyete. Nonyane kanisa ya Nyasaye. Obo bebwa kerengencho. Wano mogako yokoro kwa Joseph asogutimoka kwaye iga atoretire iga atwensi. Elinde twegeriwe nganga kitobwenerete komenya nobogima bwobotoereru. Jitahidini kutulia na kutenda shughuli zenu. Let us do our own business. Totiga mangana mange ayagoto chandago torusia atakatika kwa imani yetu. Let us live quiet lives. Let us do our own business. Let us work with our own hands. Let our outsiders honor you. Abana ba Nyasaye. Abantu bari isiko. Igo bago toligereria. Abantu bari isiko. Igo batumanyete. Walio nje wanatujua hata uongozi wetu. Igo bago toligereria. Na kigo setomenyete. Elinde baite bote wamrudie Bwana Mungu wetu. Lakini watu wengine wameshindwa hata kuja kanisani. Kwa sababu gani? Wanaona matendo yetu mabaya, matendo maofu. So let us depend. Let us not depend on anybody. Ntobesa kama tegemea muntu onde bwensi. Lakini tomotegemea Nyasaye ekiagera ere nomuya. Verse 13 kiago. Verse 13. Noe focus yane. Verse 13 inasemaje? Kolende therefore. Kolende baminto. Titoligetinga timomanya amangana igoro yabo baralire. Let us not be ignorant. Asabantu bali baralire. Mubaise goichanigwa. Tobase goichanigwa. Muna abande batali nogosemeria. Muna abantu batali nogosemeria. Kolende? Next. Naki onye twegene nga Yesu na kwete. Toise kwegene nga Yesu Kristo na kwete. Naenda akaboka. Naboigo nabo baralire ase Yesu. Mande bonsi abaralire ase Yesu. Nyasaye nabarete amonere. Nyasaye natoboki amonere. Iga tokoroka resurrection. Abantu bakure bonsi abomonene ngoboka bale. Na abatali abomonene ngoboka bale. Lakini abamomba boke batangane ase okumorotota oyore omonene Nyasaye. Ase igo komene isane moya manyagote abanga Nyasaye bieko manene na oroke korwa igoro ere bieko manene omonyene na ike korwa igoro neringana lyogochika ameryo lyo malaika omonene. Yes. Na egetuli kegetuleri Nyasaye. Alafu na abo bakwete ase Kristo. Bali bakwete ase Kristo. Itangani. Hapo sasa bottom line ndio hiyo. Wale wote ambao walikufa katika Kristo watafufuliwa mara ya kwanza. The first resurrection. Wote waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Abana ba Nyasaye.
Ntubwato gokwara kabere. Okwe ime ya Kristo, usokwe asebibe. Kuna kifo aina mbili tu. Style ni mbili tu. Utakufa katika Kristo, umemwamini kama Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Au utakufa katika dhambi na uende upotee milele na milele. So let us encourage one another with these words. Ukisoma 17:18 na bego te bangase igo tigatore mani bono intu ase intwe asama nganaya. Igo tuachirari tukoria rero tokore mani intu ase intwe. Wase mliofika tore mani intu ase intwe. Wamama mliofika okore mania tutulie tore mani intu ase intwe. Kiagera makweli aya na indi omweli oye ngochare gokorwa mune Yesu Kristo agoteba. There is no place in the world ebwate morembe. Ntubwate morembe asense. We were born into a world of pain. Tulisaliwa katika hali mbaya. Dunia si nzuri. Kuna shida. Lakini Yesu agacha elinda chakokora bionse. Wane kitu tigareti ningi. Amosinye 12. Amosinye 12. Ekigetigarete ngerekie kebono. Tue aligani kuumirana no manene Nyasaye. Ngochare bwango korwe samare na kere liso na limorore no nyamba liba moitete mba murigereri ba morore tue aligani omane ngochare bwango mono. Wicked people cannot honor heaven. Na so meteke bungo kera kyo kumya labda ngwanya kwa gasoma. Isaya 26:10. Isaya 26:10. Mwenye dhambi hata akiruhusiwa kuingia mbinguni hata kuwa na amani, ataanza furugu na acha ake naende mitando igorari muna konyara sense. Isaya 26 kiomo helio 26:10. Soma. Isaya 26:10. Wasoma tole. Inasema omokori amabe omokori amabe na Isa wancherigwa takwerokereria oboronge. Omokori amabe na Isa wancherigwa aso asagia asaba nyaboronge bare tagokora maya no nyangake ekero are asense egokora oboronge nigo arakore ayo korekanu nagenda asaba abantu bagokora oboronge igara akora yare naki obokorekanu takorora obonene wa monene takorora obonene bwa monene point ne omunyabibe no munyabibe oika wa onchokire omorore Kristo muno motori bwo bogima nainde libaga liri kwaerwe orikorere emirimo. The opportunity you have been given oikonya korere emirimo elinde oganyeke litokoroka the blessed hope. Abana bo mumame na abatigira asoko boko kwa manene mokago mogisangio no mokagorio ne Charles asoko boko kwa manene mugambi na bana babino mwensi mochiorio bwanjete Kristo muno motori bwo bogima mama omino narengo no mogaka nero ruraroro no abatigira asoko boko kwa manene aba murekere manene oroki ase more ase kerengencho na moreme chando yabeire Kristo no ale takobatiga no nyangake musangirika no genderere mune orobereri asiriete lya Yesu yoro motoria. Amen. Tusabe Jehova twakobakira sonsi mbiamana asiri bagari abene chideka chingusu twakwanire nyuma yemechando yense ngogenda turasinge nyigwa toroseri bono tosesenie turende twagate na kero yo mochira totoerere tuiguringana liao twasabira asi Yesu yoro motoria. Mungu awabariki. Thank you for being faithful. You took 9 minutes. Thank you. Township. Mweza kufika hapa sio kwaya. Nimesema Township Church because naomba kaka lenge mkimbia hapa haraka sana pamoja na kwaya yenu. Township. Uneridate nenira ombati naomba Township mweza kusimama hapa haraka sana. Nitawaruka kama mtachukua muda. Hiyo ndio tabia yangu. Township, wakitoka Township naomba nimuone Lydia, city leader Nyakundi na Teddy Okemwa. Mweza kusimama hapa mahali karibu mahali hapa. Au wakitoka hivi mujiandae kuwa hapa. Mnajua sehemu yenu ambao mnafanya. Karibia hapa. Township. Hapa ndio
Mzee Areba alikuwa mshiriki, pia alikuwa one of the elders. Hii picha ni ya kipekee sana for the family. Asante sana. Nani yule tunafungia? Asante sana. Wako wengi sana, wengine wanashughulika huku na kule. Asante sana. Ukimaliza muinue mkono hivi. Asante sana. Asante sana. Kwaya wimbo. Asante kwaya wimbo. Township wimbo. Wakitoka tutapata Lydia Nyakundi and Teddy Okemwa wakituletea eulogy. Nasema wageni karibu sana kwa kufika. Hii ni ibada takatifu, hakuna speech hata kidogo, ni nyimbo, maombi na mahubiri, na mubarikiwe sana. Kwaya na inde bali mubwate kwaya ngotangase kwaya mwarete kintu kino mapema. Nikilio kikubwa tukijawa na macho
Mnasemaje kwa hiyo kwaya? Amen, mbarikiwe sana. Asante wale ambao nilioita, wale anaitwa nani? Teddy Okemwa pamoja na Lydia. Are you here? Okay, thank you. Asante sana na tunaendelea na program. Karibu sana wageni wale ambao mmefika. Leo ni ibada takatifu. Ni kumwabudu Mungu tu. Naomba mshuke pale chini kwa sababu hapa hapo mtaweza fikia. Naomba wapatie mic, ile mic moja. Asante sana. Hao ni wachukuu. Tuwape nafasi. The eulogy of the late Joseph Areba Mogere. Birth: Elder Joseph Areba Mogere was born in 1932 or thereabout at Mokobokobo village, initially known as the larger Nyamagesa village within Ibacho area in Masaba South Sub-County. He was the last born son to the late Mogere Mogere and the late Mora, and a stepson to the late Kwamboka. When his father relocated to Kirwa Irondi area, where he had acquired land, he moved with the late Joseph Areba to settle where he was currently settled. Initiation: Joseph Areba Mogere was initiated into adulthood through circumcision in 1948 in the Kisi customary rites. Education: the late Joseph Areba Mogere never had formal education due to the fact that his mother died shortly after his birth, and he took the responsibility of taking care of his aging father. However, he attended several refresher courses organized by the Ministry of Agriculture and Livestock, as he had a keen interest in farming later in life. Marriage: the late Joseph Areba Mogere married his beloved wife, the late Florence Kerubo Mabiria, in the year 1957 through a church wedding, and the holy matrimony was blessed with 6 children, namely Charles Nyakundi Omato, Kisi, the late Nora Kwamboka, Advocate Justus Okemwa, Nairobi, Joseph Mora, Athiriba, Ruth Kemto, Guasco, and Rose Mongina, Kisi. He was blessed with 25 grandchildren and 26 great-grandchildren. Occupation: the late Elder Joseph Areba Mogere was a successful farmer of coffee, pyrethrum, tea, and horticulture in early years, and also a successful businessman buying and selling maize at Masimba. Due to his love for family activities, he had graded cows which exist until now. Community involvement: the late Elder Joseph Areba Mogere was actively involved in the community social activities. He served as a chairman of Kirwa Primary and Secondary Schools for many years, a member of board management of Irondi and Emeroka Primary School and other institutions. He was instrumental on many other community projects, such as planting churches, for instance, Kirwa SDA, Ibacho, Nanchurago Central, and as well as Nyanturago Township, where he was serving as an elder. As a farmer, he successfully led Kirwa Women Group to acquire about 400 acres of land in Transmara. Christian life: the late Elder Joseph Areba Mogere was a dedicated SDA believer of Nyanturago Township SDA Church. He was baptized in 1965 and ordained as a church elder in the year 2016. He committed his life to church growth and development. He served as a development leader almost all his entire lifetime in the church, interchangeably with other elders. Sickness: Mzee enjoyed good health all through until 2nd March 2024, where he was suddenly taken ill and rushed to Wholesome's Hospital Keumbu with low blood pressure. After 2 days, he was referred to Nyanchwa Mission Hospital for cellulitis treatment for a leg wound. He underwent debridement and skin grafting at Nyanchwa Mission Hospital and discharged after healing on 13th June 2024. He was recuperating well at home until 18th August, when he suddenly fainted and was rushed to Nyangena Hospital, where he succumbed on Tuesday 20th August 2024 at 3 p.m. while on oxygen. What do you say? Thank you. Now, simama hapa.
wachukuu wote just come for a photo. The grandchildren, the great grandchildren, you will come after them. The grandchildren, you save us. Omosocho, muendelee kufanya zoezi. Omosocho, after the grandchildren, the great grandchildren, Omosocho choir. In that order. Asante. Hawa ni wachukuu na mnachukuliwa picha vizuri. Na wamefanya kazi nzuri sana. Pamoja na wazazi wao kulea mzee. Mbarikiwe sana. Na abange bale mwaigun 25 bale ningendete ko barabaisire wika 25. Waikire 28. It's okay. Thank you. Tenena bia nikimaliza mnaniambia kama mmemaliza. Obona bubu alibomo gaka. When you are done, you raise up your hand wala ambao mnapiga picha. Okay, naomba mweza kusalimia watu wa Mungu. Biamono sana. Asante sana. Sasa watoto wenu. Yani great grandchildren. Ono fini senti umwana ulikuwa alekole tambonaga na iria. Great grandchildren, you come for a photo. Great grandchildren. Nabuabuo. Asante. Kucha tu. Asante sana. Asante, mfanya haraka. Umusoche siwaoni, nitaruka. Mpe kwa yengine kwa sababu umusoche they are not here. Oh, they are here umusocho. Musalie bicha ya bande, musoche genda mutende kuchialie kona. Asante sana. These are the great grandchildren. Abachokoro balia, yani mochokoro olia. Mochokorolia. Mkimaliza mniambie kuna mmoja ambaye ako hapo. We are calling the choirs the way you registered. If you have just come now, don't expect to be called immediately. Utasubiri. Mkimaliza mniambie. Wawili asimu wapige. Kuna hao wanakuja wamechelewa. Asante sana. Okay. Chukua huyo ndiye alikuwa amechelewa. Asante sana. Asante sana. Kama smile. Naomba muweza kusalimia hivi. Great grandchildren, just say hi. Okay, thank you. Take your positions. Choir. Omosocho, you just come here. Inchua. Mosocho kuja hapa. Wageni wale ambao mmefika tunasema karibu sana. Ibada takatifu. No speech at all. It's only prayers, songs and the sermons. Ndemo ko irege kekero mu achira.
kwaya ibeno no eramo na intwe, kwaya Nyantrago Central no eramo na intwe, kwaya Mukobokobo Mass Choir na Church Choir no chiramo na intwe, nechi kwaya chinde. Yesu alipitia Bethania, alipasa habari ya kwamba rafiki yako Lazaro amelala. Yesu alipitia Bethania, alipasa habari ya kwamba rafiki yako Lazaro amelala. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Alipofika kwa Lazaro, alitazama kaburi kwa sababu ya upendo. Yesu alitokwa machozi. Alipofika kwa Lazaro, alitazama kaburi kwa sababu ya upendo. Yesu alitokwa machozi. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi.
Mwamini Mwokozi Yesu, tufufuliwe siku ya mwisho. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Lazaro, 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 Yesu akuita. Lazaro, toka kaburi. Lazaro akatoka haraka. Mnasemaje wapendwa? Asante sana wale ambao mlitumwa na mko na rambi mlecheste hapa mbele, choirs register with us here. I want to call upon the daughters and the sons-in-law, not the daughters and the sons to come for a photo. Aba murabareba na basubati bareba. Abana bareba. Ikina kike gusi. You come for a photo. You come for a photo kindly. Tukitoka hapo wale ambao chikolera chiareba chikolera koleras, hata kwa Kiswahili nisikia siku hizi wanasema koleras. Kila mtu anajua hiyo jina koleras. Okay, asante sana. Asante sana. Naomba msogee vizuri. Hii ni picha. Hii ni picha ya kipekee sana. Asante sana. Naomba mkaribishe watu kwa kunyoosha mkono hivi. Karibisha watu. Asante sana. Take your position because of time. Kolera asmupo. Chikolera nchiro. Chikolera chiare banga imwachia. Chikolera chia mwaka areba. Chikolera. Kwa sababu sijawaona. Ndio hao wanakuja. Naomba kwaya ambayo inafuata. Naomba kwaya ambayo inafuata. Kurua chikolera, kwaya ambayo inafuata. Kwaya ambayo inafuata baada ya kolera ni Ibeno SDA kwaya. Wasimame hapa. Kama ukupewa kibarua ya kupiga picha, naomba ukachitafutie kazi nyingine. Samahani, order from above. If you are not authorized to take pictures, kindly you can you have understood what I've said. These are the koleras. Si kolera mbia mure. Mukioka boko igoronya mure bia. Bia mono sana. Mukimaliza picha mniambie. Okay, asante. Koleras, salimia mkutano. Asante, mbarikiwe. Chukua nafasi zenu. Ekero ibeneta hiyo. Ekero ibeneta hiyo. Ekero ibeneta hiyo yotoko genda sekirwa SDA kwaya. Ibeno nilisema muwe hapa, Hiyo ambayo ilitajwa endelea kufanya zoezi.
iyo ambayo ilitajwa Kirwa, isiti Kirwa ya ibeno. Bitukolyo monene ngochalire bwango Tochoke chitaya chaito chera maguta Oigotolende mono na bosaba Kiageranzo manyetiri tukononyesa Bitukolyo monene ngochalire bwango Tochoke chitaya chaito chera maguta Oigotolende mono na bosaba Kiageranzo manyetiri tukononyesa Seritukenyo Asokwegena Chibera chabo na chimanoke Elyo baboke ziba ukwarinde Seritukenyo Asokwegena Chibera chabo na chimanoke Elyo baboke ziba ukwarinde Igoro na chitengete Toiwe getule getule kenene Awoto morore umano mwanya banto Kagoika no wanene bwaye Guruche igoro na chitengete Toiwe getule kenene Awoto morore umano mwanya banto Kagoika no wanene bwaye Seritukenyo Asokwegena Chibera chabo na chimanoke Elyo baboke ziba ukwarinde Seritukenyo Asokwegena Chibera chabo na chimanoke Elyo baboke ziba ukwarinde Basesenyiye abo bagopwa Asomonene asokwegena Tigabatimoke asechimera chabo Okora kwabo kubatunyane Basesenyiye abo bagopwa Asomonene asokwegena Tigabatimoke asechimera chabo Okora kwabo kubatunyane Seritukenyo
Mnasemaje kwa kwaya hiyo? Asante sana. Sasa wanakiro wanapoendelea kujiandaa, naomba wanaofuata sasa ni in-laws. Abakoyoye areba. Bale basubati ba mwabo Florence na mumuro mwabo Onyekaro. I think nimeweka vizuri. Abakoyoye areba. Ya, ikitali kikusikia yanateba. Nyinyi ndio mnafuata, hii kwaya ikitoka ni nyinyi sasa. Mogweta nchiteka chirimbaete, hotera kwa no mo kwera 3 minutes. In the Kira Church Choir. Niliona kundi la wale waliokombolewa kwenye msafara mkubwa, wakiimba wimbo wa Musa na wake Mwana-Kondoo, wakiaga dunia hii waelekea jiji la mbinguni kwenye makao mapya. Niliona kundi la wale waliokombolewa kwenye msafara mkubwa, wakiimba wimbo wa Musa na wake Mwana-Kondoo, wakiaga dunia hii waelekea jiji la mbingu kwenye makao mapya. Hakuna magonjwa wala hakuna vifo, hakuna vilio, majonzi, ni makao ya starehe. Hakuna magonjwa wala hakuna vifo, hakuna vilio, majonzi, ni makao ya starehe. Waimbaji wa wimbo mpya walikuwa kando kando ya bahari ile ya kioo, wakiimba lugha mpya, wakisema ni makuu matendo yako Baba, hukumu zako za milele, jina lako linuliwe. Waimbaji wa wimbo mpya walikuwa kando kando ya bahari ile ya kioo, wakiimba lugha mpya, wakisema ni makuu matendo yako Baba, hukumu
makao ya starehe. Munasemaje wapendwa? Abali mutwana bakoyoye marehemu bantu baruke birugo abandi nyemora ali biche no mwali gwakiranibwa. Naomba msimame hivi vizuri, pigwe picha. Watakaofuata ni the nieces and the nephews. Abaigwa ni ndumoko bwatia, naomba na nyinyi mweze kujiandaa kwa sababu ya muda. Kuna watu wanapiga kelele sijui kutoka upande huu. Obu yanimba manyeta marieta na mko barangi. Asante sana. Abaigwa. Nieces and the nephews, where are you? You hurry up because of time. Maurice Johnson naye na ole grupu yeyo, karibu sana. Asante. Abaigwa, the nieces and the nephews. Asante sana. Tufanye haraka. Watakaofuata ni the sons and daughters-in-laws. Sons and daughters-in-laws. Ndio watakuja kwa hii picha pia. In that order. Wana. Kuratika kura kuanania. Oh, thank you. Wantaba ya kabisa. Mkimaliza mnanionyesha tu. Asante, salimia mkutano. That's the order. Oh, kuna huyu amechelewa. Mchukue peke yake. Mchukue peke yake yeye. Mjulikana yeye alikuja hapa. The sons and daughters-in-law, where are you? The sons and daughters-in-law. Muko happy? Muko wapi? Karonta barochi grupu elia minyingwa mbona yaikire te minyingwa team. You come for a photo. Nimeambiwa mmefika. Karonta rochi sons and daughters-in-law. Awa sons and daughters-in-law bago cha usemi nyingwa. Enta itamonte itisi minyingwa. Minyingwa. Sons, yeah. Sons and daughters-in-law. Ndio hawa wamefika hapa. Maratika kora kuana ni bicha mumanya gukwana niko bandeli bagali gukwana. Thank you. Asante sana. Moro chirende hao tabunere. Ibada takatifu. Asante sana, asante sana. Nipatie next choir au wakitoka next choir. Next choir ni Nyantrago PH choir. Nyantrago PH endelea kufanya zoezi hapa au wakitoka. I think hii timu imetoka Minyingwa. Hao watu wametoka Minyingwa, nimeona wachache hapa. Acha kusalimiana tafadhali, naomba msimame, mchukuliwe picha. Erda na koro lirebi yamono sana. Thank you for coming. Yeah. Sijaona hiyo kwa ya PH mahali wakifanya zoezi. Asante sana. Mnasemaje? Asante sana. Hiyo kwa ya PH ni kama bado chafika. Ndio wamefika. Asante sana. Mkisikia nimetangaza mnasimama hapa, nitawaruka tu because of time. Thank you. Wanapoendelea kujiandaa sasa, tunaingia kwa familia. Kwa hivyo familia ninaanzia mtoto mdogo mpaka yule mkubwa. Endelea kujiandaa in that order. Thank you. Kisii County representatives have seen you. Welcome. Thank you for coming. Moko iregeka kwa ito ya PH Nyantrago. Good. Goros kunao kwa zoezi.
Next kwaya ambayo inastahili kuanza kujiandaa ni Riamacharia SDA Church kwaya. Keroro Siaruro Riamacharia mtajiandaa. Hii ni Nyantrago sasa iko kwa stage PHE. In that order, mwisiro kura jita ya kacheino. Washindi wote watapewa taji, na huyo
wakishangilia ushindi wao, wakiwa na Yesu jemedari wao, waishi naye milele. Wateule wote watarukaruka, wakishangilia ushindi wao, wakiwa na Yesu jemedari wao, waishi naye milele. Munasemaje wapendwa? Asante sana Nyantrago PH. On stage ni Rose na familia yake. Sasa naomba marafiki na nyinyi muweze kujiunga naye hapa. Marafiki kutoka Keumbu Business Community, Nyantrago Centro, Daracha Mbili Centro. Mnakuja haraka. Hii picha kisha hivi Keumbu Business Community. Keumbu Business Community. Acha kwanza, kwaya kwanza na waita. Relatives wote na wale walikuja kwa ajili ya mnasimama hapa kando na wapanga vile mnapigwa picha. Mnafanya haraka. Msipita hapa kwa kamera. Pita kando kabisa. Wakati wenu wa kupiga picha utafika. Asante. Okay, asante familia. Sasa kwa sababu Nyantrago umefika, pigwa picha muende mkae. Nyantrago pigwa picha pamoja na Rose, muende mkae. Keumbu Business Community, msimame hapa hivi haraka sana. Daracha Mbili Central SDA, msimame hapa tumalizane na Rose. Asante sana. Mwake biche iwango. Asante sana. Wana Nyantrago ni wengi. Hawa ni tena nimeona kwaya mmefanya vizuri kwa sababu you have represented the church. Thank you. Kwaya naomba muondoke kwa sababu imekuwa. Okay. Okay. Kwaya naomba sasa mtoke. Keumbu Business Community. Keumbu Business Community. Keumbu Business Community ndio huyu mmoja. Okay. Mwingine ndio huyu. Asante sana. Asante sana. Daracha Mbili Central SDA. Kuna wale waliotoka Daracha Mbili. Okay, Daracha Mbili. Okay, asante sana. Wakifika tuwapatia nafasi waimbe. Hamjatoka. Kuna relatives wale wa Rose ambao chapigwa picha hapa. Hiyo picha ni ya muhimu, ndio hiyo. Ndio hiyo hasa. Ndio hiyo. Ligerelie kamera baba. Okay. Asante sana. Naomba sasa Rose tusalimie hivi. Asante sana. Asante sana. Ile kwaya ya Macharia teyo na achire kwaya yende ya Machari teyo because tulisema wanayefuata Rose ya Machari mwaka rabuangu. Next time mko basema. Endelea kujiandaa Ruth Kemunto kutoka Keoke. Ruth ni maitenke okalio kutoka. Ruth ni timu yao na haiko na kweyaligana. Ria Machari ya SDA. Aliviumba vyote kwa siku sita Mungu wetu, na ya saba kaitakaza kaiweka kando kapumzika. Baada ya Ria Macharia inafuatwa na Irondi Central Choir. Irondi waendelee kujiandaa. Maisha ya mwanadamu ni kama ua, tena umane yapita tu. Mwili huu na mbingu tarudi.
maisha ya mwanadamu ni kama ua, tena umane yapita tu. Mwili huu wa dhambi utarudi mavumbini, hakuna atakayeishi milele. Sisi wapitaji tu, siku hiyo yaja upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Siku hiyo yaja upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Zote japo nyekundu hata si safi, Mungu wetu amesema yeye ndiye atoa dhambi zote. Tuishi na tutakufa mbinguni, nchi mpya, nchi mpya. Tutubu dhambi zote japo nyekundu hata si safi, Mungu wetu amesema yeye ndiye atoa dhambi zote. Tuishi na tutakufa mbinguni, nchi mpya, nchi mpya. Siku hiyo yaja upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Siku hiyo yaja upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Hii kwaya ikitoka hivi, Ruth, naomba ujiandae. Upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Siku hiyo yaja upesi, hakuna anayefahamu kuja kwake. Na tufanye matengenezo kabla ya siku hiyo. Siku Yesu atakuja, tutaonana na wapendwa walotuacha, walolala katika Bwana. Siku hiyo. Asante sana.
Mata chikwa tubwate chietani 20. Ajali zimezidi
Asante sana. Thank you for that nice item. Now it's Ruth. Ruth, you come with your family first. With your family first. Come with your family first. Na wapanga vile mnapigwa picha. Nyinyi tulia, ni watu wazuri. Naomba msogee hapa hivi. Okay, asante. Chipange vizuri. The family first. Asante. Ukimaliza unaniambia, na msitoke hapa kwa stage, mimi ndio nawatoa. Ruth, msitoke kwa stage. Asante sana. Naomba sasa mfanye haraka kidogo, sina muda. Cameraman. Abagusuka gochange akere biche ya elire igo bakoro kuanga workmates Wasco. Mpigo picha na hawa. Memaliza hii picha ya familia hii. Asante. Wasco, you join them. Wasco, you join them. Na mkimaliza Wasco, you sit down. Tutambue tena wengine. Wasco ni wengi sana. Tani nimeona ndugu yangu wako hapo. Na kama mko na paasha, mupe hapo hapo. Hatutangazi paasha ya mtu kutoka hapa. Asante sana. Thank you for you are nice people. Ni watu wazuri sana. Ukimaliza ni bottom line, you want to sit down. Thank you. Okay. Nyaki. Nyaki ndio wale. Bottom line wakitoka ni nyaki. Kama mko na paasha, mnapea mwenyewe. Na kama unataka itangazwe, it's only me who is allowed to announce. Ni mimi. Okay, asante. Hii ni nyaki. Sis nyaki. Nyaki imetoka. Thank you. Now, at River East SDA Church. Ndio hao. At River ndio hawa. Asante sana. Nyinyi ni watu wazuri sana. Mmetoka mbali, nikuja kuomboleza na sisi hapa. Asante sana. Thank you. Kwa sababu ile kwaya wapo na hawajafika, naomba niruke hapo niende kwa kwaya iko wapi? Ile kwaya iko wapi? Asante sana. Asante, naomba watu waweze kutulia. Tuko katika ibada takatifu, kwa hivyo unapoongea kumbuka kwamba tuko kanisani. Asante. Sasa familia hiyo ni Charles kwanza pamoja na familia yake mkuje hivi. Justus. Thank you, Justus. Sasa nitawapanga vile mtapigwa picha. Kwanza this is the first one. Wengine wote waliokuja kwa ajili ya Justus Okemwa, marafiki, the workmates, tuko na advocates wako hapo, magistrate wako hapo, tuko na G15A wako hapo, S0 iko hapo, Zion Group iko hapo. Okay, asante. Sasa ukimaliza hii picha ya familia, thank you. Okay, now I want to call upon the advocates. The advocates, you come for a photo. The advocates. These are the legal minds. The advocates, you come. Advocate niambia konjiani hajafika sijamuona. Asante. Kesonso mkimaliza kupiga hiyo mniambie. Halafu nimeita okay. Angalia picha. Thank you. Now I call upon the relatives and friends wa familia. Relatives and friends, you join them. Because wa county nimewapatia nafasi, wametoka. Ile kwaya kwa sababu ile kwaya iko sawa. Endelea kufanya zoezi karibu hapa. Baada ya Nyaura Church tutakuwa na Engoto SDA Church Choir. Asante sana, hii familia mmefanya vizuri, mbarikiwe sana. Kwaya, weka wimbo.
asabu ya bao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro mosibore asabu ya bao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro mosibore. Mabwakare obanchani baye bokubya agatwanjetwe abanyabibe akabambanya omusaraba erineto toriwe akenyezai ayanje tanseye kwikakamuru mwanoye erilonewensi oyora mwegene abenomogi mabwakare obanchani baye bokubya agatwanjetwe abanyabibe akabambanya omusaraba erineto toriwe asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore. Jomino wanchani tiboyo Tobe aborabu wajasa mosunte Yisoka hocha titosira Natomenye na omorembe Owanchani hocha asaba mito Motigere onsi monene yeso Aturae botambe Nakayora wanche oyote morochi Jomino wanchani tiboyo Tobe aborabu wajasa mosunte Yisoka hocha titosira Natomenye na omorembe Owanchani hocha asaba mito Motigere onsi monene yeso Aturae botambe asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore asabu yabao nyasaye itwete nzitore moyo yesaka mogolie bibebya ito tukanyoro bosibore. Asante sana. Sasa engo church choir nataka niwaleta ina style. Kwanza hiyo familia Charles. Charles kuja na familia yako kwa sababu hii choir it's part of you. Kama ni uongo. Nitawapatia nafasi muimbe nyinyi kaa hapa sasa. Familia kwanza ya Charles mnasimama hapa na wale wote walikuja kwa ajili ya Charles na rudia. Naomba kwaya nii msimame hapo, mnajua vile nitawapanga, vile tulimeelewana. Wakati wanaendelea kujipanga, hawa ndio wale ambao wametutumia rambirambi pamoja na Bishop Robert Nyamwange 1000, Kevin Saitoti 1000. Na yeyote mwenye amepewa rambirambi ilete hapa isomwe.
Asante sana. Hii ni familia ya Charles. Familia ya Charles vanga abantu baamua kuibicha kwanza. Mtasalimia hapa hili baadaye. Family photo kwanza. Amtasimama vizuri, simama vizuri mpigwe picha. Wengine mnaenda huko, family kwanza ipigwe picha na nyinyi mtawaleta vile tumewapanga sasa. Kuna hao mmesimama nyuma, mnaharibu picha. Hii ni ya familia. Nitawaleta kwa wakati wenu. Enda kwenda huko. This is for the family. Kabisa hivyo. Nitawaleta. Thank you. Thank you. Sasa once you are done, you let me know. Okay, asante. Sasa naomba friends and relatives muweze kujoin hawa kwa picha. Friends and relatives mujoin hawa kwa picha. Friends and relatives wakitoka, Rudia anaimba kwaya ya Nyanturago Central. Kwa hivyo Nyanturago Central Church Choir, you'll come for the photo. Kwa sababu ya Rudia, munaimba pamoja, mufanye haraka pamoja na Eridas, you represent the church. Tufanye haraka. Tufanye haraka. Engoto musisahau, musiende mtaimba. Once you are done, you let me know. Sina muda nakimbia sana. Nimeomba pastor dakika chache. Amenipatia dakika 10. So I have 10 minutes. Okay. Relatives and friends, naenda mchukue nafasi yenu. Kwaya mkuje mpigwe picha. Wono ni kwaya. Halafu ngoto mutigale motere inwe. Kunya tune. Sasa ni kwaya ya Engoto wanaimba. We are following the program vile tulipewa kutoka kwa familia. Hivyo ndio tunaenda. Irondi Catholic mujiandae. Irondi Catholic mujiandae. Amenya tewe nganaine amangana yonigo
gese onyansi obobese nakonda gochese amachamange nunuku nakonda gochese chitera chaecha boronge monene no morisione singore merwa kene nigago timo kese onyansi obobese nakonda gochese amachamange nunuku nakonda gochese chitera chaecha boronge monene nero mubaso nugotoreka kone ingonda nyare koiro kagose monene nere eburi kengeto mogi mawane motokina nyare kwabagose monene nero mubaso nugotoreka kone ingona nyare koiro kagose monene nere eburi kengeto mogi mawane motokina nyare kwabagose Tase kiriri kia makweri Chinko hiro kabobe bonde Kiagera eno monene Enyimba yao ne nungu yao Na binde mibutambe Nimenya se nyumba yao Ama tukonsi yogo imagwane Mina akimoko bairaniria Iron Catholic mufata na kole mirime sana uche family bakagachaga sabane family mlifanya kazi nzuri na wantawe Mambo
Semaje wapendwa? Asante sana, mbarikiwe. Sasa tumebadilisha tena program. Naomba niwatangazie kwamba hii ni ibada takatifu, na ibada takatifu inaendeshwa hivyo na inderende kwa na nchiyo na materoka. Lero twachenchiri na inda abantu baitu tunabanta baya. Asante sana. Naomba nimuite our church clerk township atotebi ngo mogaka na renge kanisa usetarengo church clerk ribagane riao. Wale wote ambao wamefika kwa huu mkutano wa Mzee Joseph, ningependa kwanza kujitambulisha kwamba mimi naitwa Musa Omosa Tariani, Church Clerk, Nyantrago Township. Na I'm going to read the church history or life history of Elder Joseph Areba Mogere. Elder Joseph Areba Mogere was a Nyantrago Township SDA Church number 1 as per the church register. He was baptized in 1965 and served as a deacon till 2016 when he was subsequently ordained as an elder. Elder Areba was a committed leader who led by example and could walk the talk. All the years, he was the chairman of Building and the Construction Departments. He agitated for transparency and accountability of funds, always encouraging members to be considerate and mindful of the church status as they consider their own homes, by being the first to pay and act. Mzee Areba was a good steward, that is, he kept time and was never late to church activities. He attended all church and committee or board meetings punctually and could offer both financial and moral support wherever required. He played an important role to bring near the SDA denomination, that is from Riondonga to Kirwa districts, and from Kirwa to Nyantrago Central, and finally to Nyantrago Township, where he died as an elder. Nyantrago Township and the district at large as roast a servant, reader, who was also a pillar in the church. He has left an indelible mark which cannot be overemphasized, and he is yet to be erased. God giveth and God taketh. Thank you. Asante. Ukisimama hivyo, Elder Ayuka kwa wapi? Naomba usimame hapo pamoja na wale elders. Tulisimamisha wale elders wote, sasa nasimamisha elders wa township. Munikubalie hivyo. Fanya haraka hapa, hiyo picha ni yenu ya mwisho. Thank you. Elders ndio tulianza na tumeimba sana. Asante sana. Asante sana. Piga picha hapo. Asante sana.
So he was working with these men here. Ukimaliza picha. Okay. Done. Thank you. Go and sit down. Thank you. This time I want to ask all pastors. All pastors, just come in front here. Come up front. All pastors. If you are a pastor, come up front. All pastors, Warandi Wonsupi, Pastor Musioka, alifika hapa kitambo sana kutoka Masimba Redeemed, ako hapa. Pastor Margaret ako hapo, Pastor Joash Onjere, tulifanya kazi naye hapa ako hapa. Pastor Yusuf Hotel ako hapa kutoka Ibacho, Pastor Isaac Ochoki, Station Director Nyanchwa, Pastor Masita, Pastor Ndali, Pastor Charles, all pastors just come. Piga picha. Sijasema msalimiane mchungaji. Wachungaji. Naomba piga foleni hapa wachungaji. Wetaba basta banga basi abana siasa soko kwana. Nseko bali baganga teba soko ruwa. Bachakira goteba ngalende Paul. Ngwane chinjia nuna bantaba ya. Bono kubatebinde kimogo kora. Nyabantaba ya sana. Asante sana. Na inche batebire nsoe bicha. Arafu mpatebin kimo togo kora. Sukai tata mbere katia. Asante sana. Naomba mchukue nafasi zenu. Asante wachungaji. Naomba kwaya Nyanturago Central mufike hapa haraka sana. Nyanturago Central mkimaliza hivi Pastor Choki utaomba, ukimaliza kuomba Pastor ako wapi? Johnson utasimama. Nyanturago kwa sababu hawapo, naomba nimpishe Pastor aombe. Oh, wanakuja. Hatujamaliza kuna makundi fulani tumeacha, tutawaita Elders Council, Prayer Band, wapo County Government Administration, hatujaenda. Wacha tuende vile programu inaenda. Nyanturago wakitoka, Pastor Isaac Ochoki ataomba. Pastor Ochoki akimaliza kuomba, kipasa sauti kwa Pastor Johnson Otwere, ndio district pastor wa hii district ya Nyanturago. Mwanamke Msamaria alimkuta Yesu Mwokozi pale kisimani. Alipokwenda kuteka maji, akamwomba maji ampe anywe. Mwanamke Msamaria alimkuta Yesu Mwokozi pale kisimani. Alipokwenda kuteka maji, akamwomba maji ampe anywe. Ndipo yule mwanamke kamwambia Bwana Yesu, kwani wewe Myahudi, mimi ni Msamaria, unawezaje kuniomba
Wayahudi hawachangamani kwenye mambo ya matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama ungalijua nani huyu akuombaye maji, ungemwomba yeye maji ya uzima. Mwanamke aliposikia mambo haya, mbio mbio aliwaita waje jamaa zake na majirani, waje wasikie neno la Yesu. Mwanamke aliposikia mambo haya, mbio mbio aliwaita waje jamaa zake na majirani, waje wasikie neno la Yesu. Ndipo yule mwanamke kamwambia Bwana Yesu, kwani wewe Myahudi, mimi ni Msamaria, unawezaje kuniomba maji? Wayahudi hawachangamani kwenye mambo ya matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama ungalijua nani huyu akuombaye maji, ungemwomba yeye maji ya uzima. Ndipo yule mwanamke kamwambia Bwana Yesu, kwani wewe Myahudi, mimi ni Msamaria, unawezaje kuniomba maji? Wayahudi hawachangamani kwenye mambo ya matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama ungalijua nani huyu akuombaye maji, ungemwomba yeye maji ya uzima. Kisima cha Yesu, hamtaona kiu tena milele na Mwokozi. Kisima cha Yesu, hamtaona kiu tena milele na Mwokozi. Kisima cha Yesu, hamtaona kiu tena milele na Mwokozi. Kisima cha Yesu, hamtaona kiu tena milele na Mwokozi. Kisima cha Yesu, hamtaona kiu tena milele na Mwokozi. Mnasemaje Pastor Choki kwa ombi? Msimame hivyo, tunaomba ndio muenda kukaa. Usabatole. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya siku hii ya pekee tunapomlaza mwenzetu Elda Areba. Naomba kwa Mungu uweze kuwa pamoja nasi, wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya kufariji familia hii. Naomba kwa Mungu wabariki, tunapomaliza na kutoka uwe kiongozi wetu. Baba, mnenaji wa siku ya leo anaposimama tunamweka mikononi mwako. Uweze kumchasa na Roho wako Mtakatifu ili anaposimama na kunena na wako tusimuone bali tukuone wewe Yesu. Ni wengi ambao wanazika wenzao siku ya leo. Naomba kwa Mungu wanapokuwa katika huduma hiyo siku ya leo kulaza upendo wao,
Naomba kwamba uwe kiongozi wao na kuwabariki. Uwe pamoja nasi, usimame pamoja nasi, ni katika jina lako ulipona mkombozi wetu. Amen. Pale ngamo wananchi bagotebanga magati kwaro sirikora ikaranso twere nera aragenderera. Pia mono sana. Hallelujah. Bless the Lord. Ndangondra magoko igagosana omora. Hallelujah. Keitar. Waka ruse kwa minta beginto. Ruse kwa bia. Oh, ndugora. Nkonya bono, nkonya gento keriyo tukura twara. Moko manyino. Ngoya singo bekere buku. Basi nataka nimshukuru Mungu kwa yote. Nataka niseme kwamba Mungu anatupenda. Maajabu kwamba leo tumekuja crusade. Hatukukuja kuona kwamba mzee amelala, lakini tumekuja crusade kwa wageni wa mzee Elder Joseph Areba. Naende tiango mbakwani buya abana banyasaye, abana beruoti, abana bo monene buya muri na omura kabaga. Basi nataka kusema Nyasaye utunumuya uyo twanchire koba. Mungu wetu ni wa ajabu sana, ametupenda na tumefika siku ya leo. Sio kwamba sisi ni wazuri kuliko wale ambao wamelala, ni kwa sababu Mungu wako na mpango wetu tuwe hapa ili tuweze kupata neno la Mungu. Nimesimama hapa kwa ajili ya neno la Mungu. Nimesimama nilete injili ya Yesu Kristo. Na abariganirie abageni bo mugaka abamwachira kutoka sehemu mbalimbali kuja kusikiza neno. Kuwa na Mungu sasa na ukae vizuri na ushike Biblia yako vizuri katika jina la Yesu. Nje mpasta utwere. Seito bobasi bogetaurio. Na habari alimweza sogocha. Pasta wetu aliomba. Basi aliomba, sasa ni kuendelea mbele. Taka niseme kwa familia, Mungu alikuwa wakati mzee alikuwa amelala. Na Mungu alijua wakati mzee alikuwa na shida. Na akajua kwamba ataaja watoto wake nyuma. Ameaja watoto wake nyuma 6 na wajukuu wengi. Sasa watoto wa mzee, nataka niseme kwamba Mungu anapenda. Vile mnaona watu wamekuja hapa ni kwa sababu ya mzee. Kwa sababu ya upendo wa mzee. Alikuwa amefanya kazi ya Mungu. Alikuwa amesunguka kila mahali kusema kwamba ili watu wake wajue neno hili ambao nitaenda kuleta. Sasa nasema hivi. Charles Nyakundi ndio mtoto mkubwa wa mzee. Nataka kusema Charles Nyasawe tunabanjete. Nyasawe tunabamanyete. Nyasawe tunabamanyete. Kwa nini mzee ameenda? Ndata ya bana wakwambuka. Mumanyaiga. The Lord loves you more than us. Nyasawe tunabangete mono. Gwikaba rende. Gwikaba orokererie. Gwikaba bwire. Ndana wote omwate boget. Ya kwamba engenyo saba rendire. Ekerenge kaba ikiri. Rale kubasabira. Mwensi mobasi Yesu. Mumwaje Yesu. Ekiaero mwaka. Alikuwa anafanya kazi nzuri. Uino ukemwa. Now the Joyce Mora. Wewe ni mtoto wa mzee. That's kama the Joyce. God. Mungu anawapenda. Na ndiye kukupenda. Usiende nje
usiende nje usiache neno la Mungu. Taka nikwambie Ruth kemunto abuna abana bomulisia nkora abore mwe. Bana bomulisia nkora alemia elinde bago jasimuli. Igona basabeire tigana alemia abana aba. Ruth mbiyamono sana. Nyasaye nakomanyete. Nyasaye wanche alinda abana bawo. Na abachukuru bakine buya. Igona akomanyi mwezi Ruth ndabina Rosi mongina. Rosi mongina aino mwana bwomugaka. Nyasaye ndeko basiseni. Nyasaye ndeko babwira. Nyasaye ndeko borokereria. Igasense tomengete without God kenenge turakore. Nale kwa mani mwezi mumayega. Munatolega is not our power. Tali chinguru cheto kwa moyo ne chinguru chenye sai. Chinguru chenye sai na ichato korire tole moyo iga. Igone sa wancha na boto kuruenzeye. Yokero monte bange ngenga kiawe woika nkoruaroro. Wotatianta manye akerora ruo igokoruo koru mutindi igokoruo koru muntu mubi. Karamo somo kitabu cha Isaya. Bwana Isaya 41 verse 10. Naona jakira bwana. Isaya 41 verse 1 verse 10 akiodeba. Isaya 41 verse 10. Yego tebaiga. In Isaya. Wati yake. Nere ensengia kobuha. Atoganyete Gotoro seria obomenyo Sengia Votambe Daumeranenge Wengia Sengia Votambe Daumeranenge Wengia. Tera kola sende Zengia Botambe Daumeranenge Wengia Zengia Botambe Etaumeranenge Wengia. Basi nilikuwa nasema kwamba tusome kitabu cha Isaya 41 verse 10. Inasema hivi. Asayo timoiroka. Asayo abana bomolisia okorokwa nere Joseph. Don't be afraid. Injeni gonde amonainwe. Asayo abana bomugaka elda. Nyasaye nigagoteba. I am with you. Timoi chana. Agoteba manganaya. Timoi chana. Ninche nyasao ino. Ninche nyasao ino. Nimba beke chinguru. Korati abanwa. Ngo kwana manganaya. Nyasaye. Na jagote abanaba. Hallelujah. Amen. Abana babumuaka Joseph Helda. Anataka kusema kwamba Mungu peke yake amesema hivi. Ataweka nguvu. Mutakaa na yeye milele na milele. Amen. Hakuna kuogopa ya kwamba mzee ameenda. Hakuna kuogopa ya kwamba hutapata kitu dunia hii. Amesema hivi. Mungu wetu atakuwa na familia hii. Ikiwa usiku atakuwa na wao. Ikiwa magonjwa atakuwa na wao. Ikiwa na shida atakuwa na wao. Nataka kusema familia hatigaire
oyo muntu Charles amana abana ba mino muna mwatigaire. I cannot be with you because I have nothing. Inche muno paso ino tinkonyara. Inche muno somba tinkonyara. But ndo watu murwaniriria oyo Yesu Kristo. Yesu Kristo nera nabatigeire abaichinguru abarae awotebanga. I will strengthen you. I will help you. I will take care of you. So undubwen sura nyale kurwane se yuja sumuri ta konyara ege kogera Nyasaye omonyene okwanire muna okwana awotebanga okoboko kwa igwokuryo nabarende naenda abasini asitira Yesu. Na bamura mwesi mwachira senge njuguja kuserekea amatanga ya mzee naomba kwamba na Mungu awe nainwe ekere Mungu ite para ekere Mungu tara ekere Mungu kurwanigwa asitira Yesu. Nyasaye yoito tali utigonde nigakolenda abantu bonse. David gabana karibu sana na umwe karibu sana. Nasema kwamba I will help you. Amana wadabanga nimbasire nata kwamba amana basire asira abana baino asire mirimo ya ino asire simogo eta asire rogendo weno asire bintu byose bire bitase more asire dra Yesu. Abana ba Nyasaye engana mbwate igego tabanga God as a plan for future salvation. God as a plan for future salvation. Naki masita na umaite gusi. Nakio. God as a plan for future salvation. Moi Mike. Nyasaye igabwa tomuroberi yo gukumia ase ebisaku bikare gocha. Aye. Nyasaye nawa tomoroberio asogotoleka kwebisaku bigocha. Asogotoleka kwebisaku bigokorage. Koraiwa. Nyasaye nawa tomoroberio asebisaku bigochigocha. Nyasaye nawa tomoroberio toleka. That means I want to say God as a brand. A servant to now what tomorrow future. God has a plan for future salvation. Nyasaye na what tomorrow gocha wogo toleka. That means when you die in Jesus Christ future you'll be having something in the name of Jesus. Igwa Nyasaye na what tomorrow gocha. That means today, if you believe in Jesus Christ, if you love Jesus Christ, nebangwa kwa magina, nebangwa bekurumu sira, nebangwa kengwa, nebangwa kora kende, oliyo bwato murabwo okora, oliyo bwato murabwo itokwe, oliyo bwato murabwo tokwe, ndado ko semeria. Abasemeri kora. Akimunyi weti. Mukanyi gwekene tigana ine nchake buya omuntu naro bwatu murobe igeti mumbwata banga God has a plan for future salvation. Ogo tole kankole busyo eye minutinga now no nse kondwani bono kinda si Yesu to kankole busyo no se kompete bitema nonku gutulika nkoli busyo no se gonkenga banonku gutulika nkoli alia igo moto Nyasaye kubono anya kwalengeye plan yo kumoita oyo tiyo gochandeka no yo ngita nje natumuka ngayite Yesu gocha ngende gutumuka nakare nere ensengiya. Now listen. Higu nani mugwe. Higu ngana reha. Iya wate baiga. Amagana reha lakini. Ndate koma ta magana kubwati. Ha wate baiga.
abana ba minto mwatigaire ndetego tebinga ogotoreka nkoro guchigucha asabanto bakure barabiginwa asabanto bakure abantu bandi batagete bakwe mumaiteka abantu mbele batatu mundu ndako kintorakwa no maitebo. Unajua kwamba kuna mtu ambaye anataka ukufe lakini hujakufa. Nataka niseme kwamba wewe kama binadamu nayo mpango kwamba nikufe, basi huyu mpango wako ndio utafaulu nikufe, lakini Yesu akija nitafufuka. Muranyuwa mwigwi ntegete ko batebinya sagi au kwana. Kurasa ya 1 Corinthians 15 verse 20 inasema hivi. Nataka niongee mambo ya future sasa. Future salvation ndio nataka niongelee. Future salvation inasema hivi. Iwe hapa. 1 Corinthians 15 verse 50. Najia hapa. 1 Corinthians 15 verse 50 inasema hivi. Ya wote abaiga. Abaminto. Ayango batebe naya. Nga omobere na amanyinga. Tibikonyora omwando bw'oburuti bwa Nyasaye. Mbikonyora omwando nagendoki moiwa. Oburuti bwa Nyasaye. Gose ogosaleka. Tigokonyora omwando. Gogotasaleka. Number 1. Mobere oyo. Enseye. No baiga. Mnondo uchiga. Muna weru uchiga. To konyora mwando. Na agotebiri. Muno karanzitego. To konyora mwando. Why? Onye to gojazi Yesu. To konyora mwando. Onye to gojazi Yesu. To konyora maya. Neba koru murito muguko. Neba koru murito gisemi. Neba koru murito senseye. Onye to ko murito ubwao. Mba konyora mwando. Omwando oyo. Igo konyora abantu bakubwate. Koko tenda bakonyora omwando oyo. Igo nta tumanye muno karansta. Omwando oyo naba muno ritoete. Naba muno bwate. Naba muno tiringite. Naba muno somete. Naba muno tariti. Mwando tokonyora. Oyo no mubiri. Ayana manyinga. Abwate nothing before God. Igumwewe. Kene mubiri oyo. Oisane Nyasaye. Tete ko bwanye ngento ekogera. Ngento ko badema nganaye. Abantu manyiga. Oyo urabasi Yesu. Mubiri oba mareu. Oyo urabasi Yesu. Mubiri onete. Oyo urabasi Yesu. Obo mutaka muno. Oyo urabasi Yesu. Obo mutiningu muno. Oyo urabasi Yesu. Oramu muno. Nonyore oburuti wakanakare. Masada murega. There is nothing you gain. Kenige muranyore. Moko nyora kende. Onya moko moitaba Yesu. Bakungu murega. Moko nyora kende. Mobero yo. Munoko yotari. Kwanyo meriti sunu lunga iri. Kwanyo jinja munuru beriga. Toko nyokora kende. Toko sobro chuwaigoro. Oyo ramu aje Yesu. Nero raso. Lakini mwewe. Arosire nago chandika. Iwa. Eto bwato mobero kulukua. Perishable body. Ara ito bwate. Verse 20. Verse 52. Verse 52. Isaiah 51. And was some of your mark. No manyete. 51. Hewa da baiga. Digeria ayango batebia. This one is a secret to the people of God. Amangana kubatebi no bobisi. Moi karanse montegere moigwi. Amangana yara no bobisi. No bobisi oboiga. Taliban tomonsu akomanya. Na ende manyaiga. Obobisi obo. Oyo tegete tokwe ntogo kutwensi. Bakemba tigare. Ntogo kwa intutwensi. Iwa ntogo kutwensi. Ah. Kolende. Twensi na tonchorwe. Kirakiri. Ratigake.
Kuratigake. 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 Omonto naro igwete bwane kwera mame. Omonto naro igwete bwoera mame. Omonto naro igwete no mwana tato kabuo gasoma buya. Omonto naro igwete ambu ote agachwa. Igonte te komanyi. Bwane te okudwa. Ega ni chenda ko moto kona toke. Amina. Ntoko kutwenzi. Ane gote to kutwenzi. You are doing nothing. Ekiagera nyasaye. Na bwate kerenga bwane. Na bomoga na bontengu kwa. Agatukoroka toke. Na bontengu taka. Agatukoroka urego uri bwane. Na bontengu taka. Agatukoka kabega banasi tira Yesu. Ntoko kutwenzi. Na virigo. Kira bate. Nikubate bilanga ngoitoro bantu bwana okore. Mbali koera. Hallelujah. Mbali koera. Ayemunora mungina. Ayemunora mugaka. Tako na wechanda. Vera mwa Yesu. Mwa Yesu uriyo kuna watanga buera mamere. Buera mamete bakende. Uriyo watanga buera mamete rokana kende. Nikona kumanyiga. Tali oyo kugamba buo. Oyo kugamba buo ntata. Na yasao kuambo ntoliko mwaike ya kirinde. Yasao kuambo ntoliko mwangombe inde. Aya no kole bikone. Na ogende taza nyori yogo nkore. Ogo kosa koragira. Lakini Yesu atebeiga. Orinyore ngo mwegenwa. Na bago tumoka ekeragoja tutaramona Yesu. Moni gwete se moni gwete. Abanu minto. Nyiwe gake. Nyiwe bagaka nyiwe bangne nyiwe iko muntu tako kasagake intoli go kutwenzi iko rotoro haleluya intoli go kwa rinje na wate jimbaba kanga na iruka ingiko mujoria averi jambarore aveno kumberuri. Charles Nyakundi omwana wo mugako manene nara litukeri monato ko mwa Yesu ngaka Amerigo to kolega to rangeri o monto ta ko bagento linde o monto yo rangeri ta ko bagento ko bagenta se de Yesu baga ki mwa gurisha ko bigaki ntaira Robi ntaira ga kiri sini ine go. Robi ngoirandi. Future salvation. Hiko nani ngento ken. Ewa tawaji mate. Igule wata wona iwa. Tole quality. Kwa manya bintu bya. Digereria. Ayanko batebe no bisi. No bisi. Zito kwa ndu twins. Ndoku twins. Kolende twins ina tonjurwe. Kolende twins. Ndakole kweke mwegwede. Wewe. Asekero irangora go kwa nakomanya manganane akinga gokora mwana minto nagi moyo kiaba nagi kiaba moyo ngo tonjora nero go tonjora ebano ketura babegenwa Yesu gocha emebere yiga kora tokotole moyo mebere yabe turuchi sindani mebere yabe kirwembeo mebere yakore kyango mebere yasaragirwe mebere yamere bintu kuchinda mebere yachokigwe akero turaba begenwa mune mebere yachokigwe Yesu gocha moni wote emebereye yauntuirwe yachokire yasaragirwe mebere yabangina baituchi nungo goitukuka Pai turchi nungo kuituka bale mereti bimbiti mibiriji akeora abo mwegenwa Yesu gocha ingatontorwe tinko mobero yoko na kwa yenga ekere Yesu atendo mwegenwa nigonda atina na Yesu tutembe na Yesu tuimbe na Yesu tusangire na Yesu katika jina lake Nara bairo bobisi. Ogo toleka gogoja. Igogo toleka gogoja. Egente kare Yesu araje. Ntonchurwe.
ntonchurwe bari abegenwa ane batebi kere 34 33 ne kyote 33 ne kyote bau kwaso meke bibi ne kyote akameka makosom naki ogosaleka weneire koboigwa ogotosaleka kigabana ogosaleka kwa bweneire koboigwa ntoki ngoyo toboya igogo saleka kumubero oyo rochoyo akaro yesarache ningera bono mubero yo ningera noro nigikerabe igo koy moyengaki omo berenda ngwedu keke omo ngao omo bero taligo kwa mo bero taligo tioka mo bero taligo marau mo bero weso kabuya nyasayo togete buya yesa tangana chire ko baroseria se asaria chiro toroseria eyanganda beke ngwenerete nere yekare korosiwa asenda ikaranse no akare korosiwa ebikoro tonda beke ngeso kare korosia gabana ogo tere yeso rosi haleluya ntonchorwe tutapatirishwa tuweke mwili mpya abangu kwana na bali moyo para tokole moyo abakurereni na kibara barakorwe abakure barabegenwa ngaye umorisi aratoke ngakeyo abantu barabegenwa abasaja begenwa abangina begenwa bera sigesaye paka gokwa bera sigesaye pake mechandere bera sigesaye tona gwechanga bera se Yesu na bomotra ko beto motitimo bera se Yesu na bangwa kwa bera se Yesu mwana komeleka no monta akura abantu bande bara bakora mwana komeleka monta kera akura abantu bande begutu byanga tigakwa sa ukugoja bai bate birasi umuji bakora bai regi sukari bakora mandasi abaganya karo siku muntu bakere byo kana naro ebintu byako endo konda kugoka esukari yasi ekuru umuji echaya bamuraba mura kwa machoka abangena bako toka liko baro se chaendi to bakonyugo niguoka abamura bagembwa machi igote agaba muraba Yesu na ma Yesu moyali Yesu makiale na gada 54 ya dabai ekero oyo bwogo saleka oranyore ogotasaleka ekero bwogo tasaleka oranyore ogotasaleka na oibwogo kwa oranyore ogotakwa oibwogo oranyore ogotakwa elio nalibe lingana lilia lirikire bas ekero obwogo saleka oranyore ogotasaleka omobero oyo igotasaleke n'omobero nyasaye oyo mwogeni nyasaye oyo orantore nyasaye omobero yo nochenjigwe obeku omobere omoya abambali bakwete para abegenwa mbaboke ngakiyo kara babokire omobero oyo kwete nochenjigwe oewe omobere otakwe omorisi okorokunere Joseph oyo mobo na atokoro omobere ochenjigwe omokoro abekuru omobere omoya bona nani nabe moyo tatira bamanyiki nabe moyo abekuru omobere omoya agosumari chance oye agosumari zo mwati bogati oye agosumari surutu oye agosumari chance oye akabati chance na urukire Yesu na urukire ninjo yo lidina kwete abantu bakaje matanga abantu bakaburi sukari abantu bakanjiji nyama bakari kuliwe kaba tanjira tuisenna abantu batatomenti yale goja abantu batatomenti musuri goja na urukire akuru ko karomo sai haleluya ekina kie kondemia na kie kondeminga bosio ogochenji ngukaro bosio okobo musai ngukaro bosio ogotara na Yesu ngukaro igo no kore mirimo kongita egasi ya bosokorete
Egasio bisokorete. Nyakorera kujikulia abantu kwakure muzigo kuri bizigigi. Abiga kwakure bizigigi kesari kwakute bizigigi. Enjenga kiyo. Hallelujah. Enga kiyo. Enga kenimboke. Ninjenje liko mabarogo kwa. Mbekuru mubiri mushya. Eliyo ngotara buyayiga. Ngotara buyayiga. Hallelujah. Engotara buya. Iga abantu bawuda gucenjerwa. Kurego magana yo. Bari bakure barabegenwa. Kare baraboke bacenjerwe. Umubere bago umubiri mushya. Mubiri yo muya barokane. Ninki mubiri yo kwete toko genda si Yesu. Igora agenda umwao uyo cenjiwe. Bona unao amakweli akobori goiga. Makweli? Makweli. Girigaye nanga gori, giranga gori. Makweli. Kwa itete morisia. Okamodini kaze. Oyo le maya bana, goiga kora. Oyo. Oyo le maya. Makweli. Totabi. Kwa itete basani waita bange. Kwa itete makomoke. Kwa itete baba. Akatika bana kita kana yoro. Oito yonde. Okata se bigo kamuta kwa. Namuboki yoyo. Namuboki yoyo. Makweli kayoko wakwa okole. Iga kereye sagoja. Makweli tabwati ko bwa. Monyi weta bana. Moyo muri. Ntango marada. Ntango se moyo muri. Akereye sagoja. Akereye sagoja. Abara begenwa. Makweli tagotwara kubwa. Amakweli na abuwe. Aboriwe makweli. Ogaita abantu bane bali kayo kubwa kwa kuri. Totebi. Totebi iri nande nini. Muri kete makweli mo totebi. Totebi no totebi no. Eyo magako terenire. Iso kwete kano lego mwege no terenire. Tato miro kwete kano lego mwege no terenire. Mokao kwete lego mwege no terenire. Ngobara komo. Yesu. Mbara binko buta bona lero. Abara binko buta. Mbara binko buta muy wete. Abara binko buta. Mbara kiti yango kani kamuse. Ega sokora tene yabusa. Ayora akukoro munya bibe inchongi te kindo mwegenwa. Kana kwangi te kindo mwegenwa. Yesu go tanimbo kentara monere. Kirigaki. Kirigaki. Yendike kura ngokyagu. Igoto na wechanda. Ntobe moyo muisi ngokonya kwali. Tona wechanda ntobe moyo. Hallelujah. Iga bara banyasaye abantu banyasaye mbabe moyo ngakeyo. Nange yata jimati. Amakweli. Amakweli. Ngayoko bwa kwa okole. Hayoko bwa kwa okole. Amakweli. Amakweli. Ngayoboro bwa obole. Hayoboro bwa obole. Agara abantu baito bakure tolera baba. Ngagana yagitari mwisonde. Ngagana yagitari mwisonde kanyaro muri onde sinarwete. Abekeire mbe omunwa. Abekeire mbe omunwa. Abekeire mbe omunwa bonga. Kabori no muri sibona basino mondo bonga. Na kibona mwakora. Ngeke mo wekete. Makaniga. Kore moyo, korage ne mwa Yesu kore moyo. Kore buya itaba Yesu. Akabuga. Paka nje kanya kali gwebu kuna bwate, kabuga bono. Oyo ngosoka soka kinge bo bulinde. Oyo no muri sikuto mondo mangana takara. Ngano muri si. Amorisi oyo akaona so agusaba. Akatia kwanga. Akakira. Akakira ki. Kata mo none. Morisi onu mu mangite. Oyigura magana ya sama tukamange. Mwana nayo bwato kubwa. Akina kitogokora. Nkai togo chikuchia. Anya sai. Mwana nakoro gosanga mina. Morisi agatumuka. Morisi agatumuka mocheria. Ngena moitete gusi. Ngena moitete gusi ngakire kibere ngaki. Ngena moitete gusi. Agakenda pi. Egiagara. Ondange likatatu ntano gojo. Mokaya wantanga naye wajire. Sababono. Oyi mokaya kara sabango pasta. Ngabori mwamini sabe. Again. Mwamini. Muna na ko raiga.
Ngako kwaeli, ngasoka. Itako sini kumunisa na tanga pasta. Mira mayali. Kwa na ya korangelia, mira ya korekeke. Nani ko manyiga bana banyasai. Muna mwikara sta muri kisuti singiega. Muna mwikara sta ga kinyo ko romoro gitika. Nyoko bwate ndamwa mutika. Nyoko bwate libero tika. Ekiaya na bakokwe. Onetari otare mo otakwe. Bakokwe. Iga bana banyasai. Ndo chencheli we emebere mesha. Twawe mere meja. Eye twawe meja nerera wenere tutaramo na Yesu. Ntogo taramo na Yesu. Tobwato muborogo kwa. Ntogo taramo na Yesu. Tobwato mubere bibe. Ntogo muboromo ya. Future salvation. Eka saraje. Ntogo mere meja. Mere twawe tawuchanga chingia. Ntobo iguya. Ntotonu buya. No yora totone buya ya kuru Yesu Kristo. Hallelujah. Tato koma debiga. Nyasaye abasini asidra Yesu. Nyasaye abamunena asidra Yesu. Iwa maganara asike mu kyomwalyo. 58 yagote abayiga. 58. Ine yeyo. Kaki baminto. Kaki baminto. Abanjwa. Abanjwa. Mwabane chinguru. Mwabane chinguru. Mutali otengachwa. Mutali otengachwa. Momento mono. Momento mono. Nene asama tuko onsi. Iwa. Abana umulisia. Mwabane chinguru asidra Yesu. Momento mono kobere mwa Yesu. Charles uminto momento mono kobere mwa Yesu. Orwa sensen koruira na sensen ndabuse. Asenda buse na obuye bure. Abantu mwese mwakira sumusangirikano uyo. Ekera Yesu arachiche ebintu byonsi imbiere. Amen. Obuchai mboere. Okoramwa koere. Okogejwa muta komende ngindikingori. Okoramwa koere. Ogojajwa koere. Amakengo koere. Abarogi abakengi abanyarambwamu abageji Isaiah 25 verse 8. Isaiah 25 verse 8. Nasema hivi. Ngoli toka ndaka. Bana banya sai. Oja unkwere. Obaga jani mboere. Baka muranya muri kwerenda. Naona bakungu bakora bale. Ah. Bakungu ende. Basaje rende. Ndarazo meko mungu ekyo. Abasate rende naona bakungu baito bako turamatara. Toka nazo mungu wao tanga abana. Mungu wao tanga abana bana. Toka mesa mwenzi. Toka mesa mbabangire ndagira limo ndara ko ikaranza. Manaba kana ai no uri. Nai no uri. Nai no uri. Okoro ku mwana watangi okota. Abagungu. Bagungu ta bagungu. Bagungu. Tiate ya baga kamna moto kora. Abasaja iwa. Abagungu bagambete ngiti. Pataka ukura asabana ura ba ukura masabana ura. Na ukura mausa. Ono abana bane. Toka mesa mwezi. Ndage to kubange ndage mbangire limo. Toka mesa mwezi mbangire ndage limo. Basi, na no renga mekero musudi bano, mekero musudi. Noro mwana. Na no re, mekero musudi. Kero montata le yata tema bona ga tara ikaranza kuragira. Nati abaga nimba igwe kingo kwana abaga nimba ito mokumina ga na seito. Abaga yani abakungu aba musata jango to konyara mokungu Yesu we kora munyare. To konyara. Munguna ba okura makoro bakasa bana uru. Ata bara bane. Toja. Ko baba ngane ndagara mpatenenge. Na no ore ukasinga. Tokonye wangu. Tokonye torakona. Abakungu motorende asidira Yesu. Ingona kote hoje mahata Isaiah 25 verse 8. Ata baiga. Omonene Nyasaye nasiya makweli go ikakalile. Omonene Nyasaye nasiya makweli go ikalili. Iga makweli na ere. Oboro boitombo ere. Nanda baiga. Natinye amaliga kurwa asa amaiso. Natinye amaliga kurwa asa amaiso. Abantu bonsi. Abantu bonsi. Kurati kamwe. Karansa bwana. Ngoja ututinya amaliga. Ngoja ra tutinya amaliga. Na kwa lenga tenga kwa itire nkaya ne kwa nikori.
amariga ninje gutinywa nale konge kite konkore bintu binde mariga ngochande gutinywa nale gukona kuona maso gwita mariga ngochande gutinywa na kuna kongo kite songe jete mariga ngochande gutinywa na are nkubiki yanga kwaratani muntu mbigiti Nyasaye na takunuri biri tukerimo Nyasaye itotabo tutiga igaba kaka bonse bino mura inyaba ngina baba chandeti inuremereria ebibya batonga omanye no mukungu na gentoki abakungu bane tura bangaini tubugite igo moka motu bugite bakungu etura bangaini no nakubiga matizinga kuru nyomba manyete ga ningo tete kumania tingo koiraneria na bango kirapi igo no moka ni kubugite talinga ombugite no nakubiga matizinga kake motu kyoyo na jobwe kainega oyini njokora magiti koiraneria murama engirite ngopimete Into tinyi wa mariga hekero yesarache ababora kamora motini wa mariga setra yeso abataka numora motini wa mariga abana batabwacha baise Nyasaye na barende Nyasaye na bwato koboko korubono kuikakana kare amen undi wenso go chaiti mosabera mayabe moyo Kerabere moyo ekero yesarache aramuno gosisini wa sabero mo bisamaya musabira maya musabira maya musabira maya baba musabira maya tu musabira kwe tu musabira kwe musabira maya ziko limongo toka korale muno kuradire buya korale muno wese ko buya kugure yanga ya 300 okubeka yako gwenera ero kore jiri busano okano mutubikeire mutoyo bekeire Nyasaye mokora iko igamba kwena asiri we no konya siria ingezo Kristo haleluya Adigo Ndate ko baterio moyo idio moyo neri ndate abangana chinga na bagaka na koli na gachire buku wana na ya nengo batebi kurwa ngo bate number 1 iga abagaka na inu bera chinga chinu muri ndabangana baino tyakona gwita itemichi na gotengera michi yabandi batagana bakungu babandi besokire besokire batige babeiga buna babandi na yirinde nkayao muno kolinde nkayao nebiyonke mumatu musaka na utobetu mwana ide ngana bano mumataro kama etu mwana kirasire ngari kama etu kosire ngari kire tikiari akule baka mwana no mata tanga tali sukuru irenga ngebirasi ibyacha biri bibyacha amane na abasebeire mumanya abana baino abana bakaka mumanya abana baino mbarabi igama kweli ingoranya sirie igoyo bwatenda mwamara tama kweli bwone ayebwe chandete no insago kugora si yeso gocha nkobokoro agenda komenya kare na kare abangina lenda bakaka banina ino mwaka mulindi nero kusitise ino kangano kakundirite mulindai Linda yumo gako yuyu na bamunarabe ay muruke na onto turakinyu murageri ne abatabuwa tya karuko totonga toto toka toka ay meseguru murageri aye akandere maka moroseri beka mobekere bibere bisini no tatwara nyama mugaka ninda moroseri ka susoigo mubikire bake bibere mugaka wakoro mongino ko ile sugumeta ni maguta to nakuburi napangana tagiti ayaga ko etali maguta onchoka kona okune yarare o akeiguru oturumbo kibogo amonene abasesenie asetegezo Kristo maborito ina bayane 0729 362 702 ndadre sania kina kole korandi negerogo megera hembatevi Number 0729 362 702 0729 362 702 bekarandari batebi numero mwira ni mwikaranse nkure gasiane ngo bandi irangora 0729 362 ninje ngo bajoka inu beka mwira ni gucha mbarangire kera ngo batebi ngamuche kubunja barangiri ira ne buko murisi ira ndagucha ira omugako yakabanya gitari mbatebi yinko garanya nchuko musabiro mugako yo
akamenya matuka mangi nare kubasora abantu mwakiriga onye mwacha kuririsia abana ba bomugaka umurisia mbarenga bagatanga pasa tosabira nguri turarubono tumakonenta gabana nwara musuka ndaga bagatanga pasa saba tokoira nguri makoka sama makoko igoro ndagora makoko tosabe omuyata atinye sai bano gusangari torero nguri abana baba bayimukira mako werekera bararubo basesenie me Yesu Kristo yira mabarito wane ngori gusangiriri ndaito jakera ase liburire abakungu boka liburiria paka gaso musacho yugo umungu ni kurukizaro uyo kurusio sare kurusia mbia muno kurusio nya saru sibwo abakungu ruaria paka jona ko kurani yugo tibirisa uliako baka bakungu ruari sanso nabona ngona muno mukubisa tambe yerusi ngora onde tasuka ngora bakungu boka basata moja abakungu boka bia mwana muno sanso Josephine nayi kwa mwali kutia Josephine kutia uja mora arisi mora bakungu boka baka nchibono bana tima Jose TV ngo bwatere kana bakole tere ngori bia mwana baba mora muna koi mukaigo tata imekoja buobo baka abana bawo baka bachukuru muna moi mukire igo nya saba sisinie so kumeka kwenu aso wanja kwa moyo mugako utakwa tibeza lakini kwa tire beza to njue kiga ubeke abamba maiteki na minute yamboroki iga kirigo baracha tina na utangaini vera maiga yayo to beka kira vera maiga yoyo igo bakungu boka orari nyoko bwate to gweti okoru kachebese yao njengo saboyo wanje kusibona kake oyo wanja bia mwana bakungu ba Yesu bakungu boka baka bakungu bokai onye ko bwate besa to gweti okoru akinta kubuli ntakubitiriri nyasa umaite beso bwate inye ko bwate chitali ko bunju ayekira ona ko bwate to tumati ko sino bunjeru intu aba murambara bakubunja babwate chichiri muguko inchwai pia mwana sogotenna esaba sini umongana nara otenire yani otabwate kende nando otenire mukumiti inchunu ona ko bwate to gwetyo gotenna kachebese yao anya to bwate nano jo tware muna mwate naiga tata tene nyumba chenu atene bakasa bakakabaino nona mariko bakonya kende patiga na baino nuna ma bangina lema beka bano beka abamoy karanzete ko korigerio musono rega to agenda segibu roro tige igo ngakana yo konyore besa no goro musono yo pia mano tiga to beka bukano ngakiye yo bukano mbwaera pia mwana bangina ba Yesu ya saba sisini muna mwaleta kali mwanyora na kwako ya sana achaba na nakandi pia mano achaba konya ni muguri chianga chindi chinyingi chigisa taracha chitumba tumbe mebiri nyijiro chigora gore chituke chichere pia mano saba sisini ya bangina bami na mwira ne karanse omo nara go to mangana kama no itu nwara muna muka mwanjiti tabitu itu nwara oyo koma nani mwana ko mara muna ko kwani asorio tatwale kasi namba yesi mingeye 07 13 77 68 05 nasi nyagaka lilio nyasaba sinie sogo kwenu abangina aba muna kobo nandi tangirurire 0713 77 68 05 nasi nyagaka abangina bagana inunju ukiraga paka ria somos umurisiari murisi ona irubi uyu igaga sima Josephine paka ria bangina boka basata moja njikana Josephine njikana igagocha jikana gaga jikana gaga igaga ayo tangaini to chiari igagotina
basi tena ayo tangaini kiri gono wekera ini abagira ba ma tabo abagira ri karansa mukire nya saba sinye so kira koino igo pia mona abaminto abagira moreganya mubwate morete onya mubwati mwechanda lakini ko bwate gweti okoru ebesa yaero gacha ndetayo kuburi pia mono amana ron to piga muntu musiseni weso wucha kiri gai baba susini utakora wara gotene samanta mango takora kirego haminto abantu bako chate ngakora gotene samanta bangi kora kirego naye muntu naja na ndakarusi uko wekana nakosoka nelibu kubuni bana gaina ndokoira ne ebunje yangu weka bana Josephine baba weka baba ngora igo abangina bali bekaranse te na inunjo bangina bali wasese diburi bakagaga baka abangina boka basaja bali bechipiga bina bayamure monko baboire nyasaba sisini mosisini wa basaja bali bechipiga abangina bali mukaranse ta na inunjo baboge sare abo kwambuka ngabalia abo murangoria Teresa tagotina yunuke ora kogoje abugo keye chimono ngora muira ne mukaranse ase mware abagani mwate magigaga nkwano yarengo nono muno ayo mai ngaba nanda tuniria kamo kok gana materu kali ngukukumbura guka nyigamba na o maito gotera na bago nyane mote ngumurangirindi akumbura no mugwendo nyaka maito gotera ayi ngora ayo tangini ngorwa ila nyite neo ayo tangini toisaransa kere kwa rule you sit down igo oyo rule karanse asa bago jana na ali bago mutinini mongno limbia mona sogo jana magora gotire ore buyaye kora tana liara goroke una basta kora ngia goroke na kwa bwene site Yesu igo baba muyamono sana kwa yentanya ralindi beka ni muirane aye oyo kwani abantu nakosoroire tinga turerie tari awense kume na akosoroire mwana wa Yesu ntwale okwani onde ikaransa oyo tomire tacha mwe musina murangiri oyo tomire tacha beka bano kisare bya mono suguche mari yunu ko nere guruguru bya mono igo ine family bano kusingaki bakunguboka mutige family ero bakunguboka naria baka bakunguboka mutige family ango ninguruchi bakunguboka yiga bakunguboka baka chubono igo moses ni bwe esaba sesenie asemwarusia andaira no bakungu ababoka chubono kwa ya kumbura bya sana akonyara chinsa kanyeri yo baka na gora abutura nda kom igo kwakwe tena baba igo pia mono abana basacha boka ngoji kama basacha boka bakana sibuzia baka muruwe bezigizeini pia mono basacha mangina bagreta mungina chusi na college beka bano bakungu boka bara bali mora bakungu boka basacha mocha beka bano haya abasacha bali batene naria nabunarangari bali boka basacha boka bali bakayo tunu Kenya munonga gaki motai gweti bali balia basacha boka eta none so muni obwate chibono bakora unumo tiko ni ndo chimutiko ni rusingu amwe bilide abasacha boka bali chibono abo mindo mwanyari kwa kabali sabu tiana leta kuikiraga se diburieri pakaga basacha boka paka basacha boka koruaria basacha boka paka igo pia mona basacha ba mindo pia mono ma musacho Yesu teniri sata kana kobo pia mona tatu manu Yesu basacha abu baba mwalimu oria sata mabwati mangana na muntu nya mabwati nya mabwati oligo mbyamano sata mutana gutangana
kira dicha wundi taita kiriga wu kira wono nditaita basaja boka boka basaja kiriga baka ujema go debi basaja boka baba kwa chiri naye baba mungina wa utiangole 3 sani ubeke beka ira na bono baba kana ko basaja boka na ngari ya duro mukiro mochi goje saja boka na bande bachiri ntorakora walimu wasakiro salimo sangirerekano onde tasuka pastor onde tasuka onde tasuka basi iga bagoje inugo jigara bekalioka beko mwaka bekalioka igo beka garikero onde tasuka munante netinda rondo gusuka mwikaranse bya bangana musisi ndiko so karanza mbago suka tabijora kai bamwanjete inukiri no ba no mwe musiabo bancha ine no ara mosuka ko batebya le ndo inukiri byamono umwe musio no nangete chibesa kare kare abatamanyeti dingo sto mabuganda 200 chinyorete umuntu muyazara twalenge machoba isina ikorani machoge okombori tatanga kiunga kiokoro ngabatebi kabatanyino mwana wa school kayo so mabuganda ata dianko ikimbwate ngaba agakono 200 umuntu muyanya sana ukubeko dada no nda ase ino baka tukukumo yo 200 piamono sana baka mambi jamono tata ndo jina kwa ngi kwa beke kwa tantani na kwa ngi ke piamono tata kwa tantani sana tata piamono haya abaka ngenekeri niga kainekeri baka ala iga baka bando jumata baka ali sumulisi njirainu njungora igo magu jumno magu jago ta yo tangani agua churo no boke biar mana aku mintu karena kau bawa jasa aku sini tenang aku baraja biar mana wakan juga jaga wakan juga ane kau tu mira yo on tevi nganu tu mira kau Mike yo tu mira omo misio kumane tatalinje biar mana musiseni usana wakaka bamintu abantaba ya baka boka nangalia gwika ari mwaka makorioria makoria kurwari mate kanise kurukunga mwembe nara ndite kuruseti bwa irimo kamenya bwa ye makoriorio mau baka ncho nyoko bwate tu wetio koru gache bese yao nazo yo wanja biamono sana karubono yasaba sisini biamono sana biamono mulisia biamono muliso minto kana ka bo muliso minto kana ka bo mungina na umuni mugaka baka saa sita chabu tuko mungina kumuni mugaka mwaka tanga kiti aba nongone aigwa ninda ire waka kati kokona ka tanga nongona ngoma tuli oja dolo wange mungina ne konde maka na ko rai monu minto kuruji bas omongena no mokoro yani mongena kata imangana ne kana kutunji ngona koragira tuli koikerali baka banyati gali bakaga bono baka tinda chaga bakaga baka na inuncho totige family yoka waze peke yake njo chibono wako ya koma ni gutata owe kanisa kianda kasoka tama enda kabisika baba hudi chirongi kana basika baba hudi chirongi basungire musungo yomo okay karibu abaka bamatanjo akajo maka kabaka tiaso kamambia ndio esokere yanga para kani yanga jijabe kiramo yo musiko noere ne ya noere akanguse yo musike akanyiringa ni soka para urata bukima go tabuki ndiki wenju wenju
Ageni. Wanu yo mintu no muyakeni itali muntu mobe. Ali simoko lika mwandika na nje kana mumait. Yora sana. Byamana ko batuboke lino mugano. Awe cyana nintabuki. Baka bale bijaba kanyete. Bangena mo inu mo ko baka be kanyete lakini naro ko pima bakobosie. Maka muno ko pima nayo ko kwenjara. Tata ko kataibo. Ako kwenjara boli. Maka ko pima bosi. Kwaro dio bakong. Na dio sarara ngoi ku mwali. Sara ninko nyoto tinda kweba. Basi, bono. Iga antaracha. Sara tinda kweba ninko nyoto. Yora sana, maka ngo bwenali. Tata ko enta baga kaboka. Nande ga nikita ichuka tata. Oi grasi tai chiri kucha. Tola tia baru. Oi kira. Kita ichuka. Sama ko kocha. Maka mbiyuri. Ngeo kete ko bira kumburu muntu yeta. Biamono sana. Biamono. Asenge nje timu enera ya nje nje ngochaka. Ya kururu ngulu ranju muchibunju. Njugo chaelda. Onero mulei wensei. Timo atibaga sukais. Bara bana kulmaga. Kirera u. Onero mulei wense timo atibaga ana mukani baga ndi alingande. Yorale kukwana. Mwana besa katabia. Ona jakiri kurua. Basi nini wana weka. Biamono. Baro mongno mwako gasoka ne rongi. Ogo ikapara ngabono tigesoke. Kera mo otigire bitina nyumba. Tigesoka ngabono tigangesoka nsoka sama kakabandi. Obo iri rongi dio musiki kunandira. Wana gesoka gosoka sama kakabaka na urukira. Akini akaua bwatiriri sana we. Ekuruna nano letaba no senke. Kawanya sama sesenye. Kana ko bo. Abangina mare bako bana baita bagaka. Abangina na basoro ire. Muno ko duwe iba ko muga ko aitu no karu mobe. Kwaro de bakong. Kwaro de bakong baba. Kwaro de bakong. Aro mongno na de bana iteiso. Bawa ke bisa kam. Mo isi aku rangeri senga kam. Aku menang ini ke cara iga. Kam. Umoi wuri orang ngeri so ini ke cara iga iso. Mo isi mo aka karara senga kora ke mo watete. Mo ite biboko. Kaito mo wuri biboko. Uno mwana ko ite isi. Abana bakaja moita. Ko bakura de studio radio. Ay, na chire ko rabon. Aba saja boka balora. Pasaja boka. Pasaja boka baka. Injo. Men. Only men. Chibu na ko lenkwanga. Ibagara akini ibagara ro ndi alenga. Na ole pasta mugire. Pasta mugire atene tekenye ngi machika sa kwerendi. Timo ati bagara kini nane ndiyo. Njoma no ego. Ya, ngolwa mogolwa. Njutanga nai. Nayo tanga ini. Batanga ne busio. Na pasi tuminto no wali. Igo, tanga na ugo. Igo. Beka. Yasaba sisini. Pasa sini no alenge. Pasa no balenga. Beka. Igo. Igo ngo sabere familia ekero Steve akorire na gabana. Biamono. Iga siasa nyare ngo na basaro ide. Biamono tata. Abangina balenga. Bangina kurwa bakarora lia. Women. Na basa embare tia ba iseke mbamura na inu nchuo. Choma no ni moja mwensi. Igo. Tuanyu tira matara kurmambiga abantu bane bare gosenga ibare. Biamono. Seseniwa. Ira na moikaranse ngora. Masikani mungu atana ma ya chibu nora na para lide bagambe bano mura. Nyasaba seseni ga twalenge kanisa. Kwana jale ngo mbata chiba se ujinsake. Chibatake. Chibate. Aye, chimone se saneria. Chimone eria. Yeti kana yok. Aye kireta goja muri. Umure eri. Yeti kana yok. Abangene na igo kirigo. Mura goja muri. Igo. Sibane ke tambe kyo. Kara abali na kusibira.
Nyasaba seseni ayana maseseni ino na basabiri museseni kumna mwabeka. Ego. Piano kwa mkuminto. Piano kisale. Sinu yunuke. Seseni kubaba. Yukabati. Piano Brenda. Piano. Na atiki ora kwa kwa ni na atiki. Ya para sana. Mungina. Kwa imboka. Ngwa utianga kwa etare. Oh. Karibu sana. Pia mono. Pia mono. Pia mono sana. Pia mono. Bas mbia mono. Muntu ra urinda acio tigara kini ne taimangana. Iya korokanga mwaka ka ngita abantu bakora rukura guko paka nda ciiri. Mbia mono. Wana igwa. Tinta getikora sabera family abaga menji gocha. Chips. Na ba sister ni chigocha marore. Mwama ita ntu ntwa batenkwano ga no gusaba guka. Nega marore. E kamera ga yule. Njigocha. Paka ni bajira. Paka ni bajira iga. Tena umorre. Paka ni bajira kamera. Taya. Kamera. Paka bali batumogete. Paka bali bataite murisia. Sawa. Sawa ora morre. Kamera wakoli. Wakoli hapa. Kayale. Bas igwa. Asaba chibu aba naro be kwa mogeni sukabu siorole bakumanye buya bakumanye buya bara bagoja eso awore muri bantu babe yani moto konyete unaja simenyete mon konyete ana bantaba ya munu oteria na bantaba ya oyo igo twabe kabusia no mogeni oche bwango ndo kumusabera maya ndangondra maona mo kumusabera maya mo basa como sie binyoro morro be mokanye ke aborokererie ende biro ndamone ende biro akoro kunya muharo chief biamono nya saba sine bachibo ito biamono ndango county directors bali banga Muama nengwa ntuntu wabate nkwano Ken miyokana timu ya ore nyokole Nabantaba ya Nyasaba siniti Mukula gara bujata ta Ute moko maji dada munuriti Muama nyampasta biko wa orarao diko bure protocol kartole kanisa Igobona lera protocol Na administrator response inchwa Tena tena iga ni mo bate bintu na bandaba ya magu pada mumbia mono sugucha kana ko baba mono Yesu osese ni gwe kanga kaunti ya chanya talia to ram na bagocha waliete oyo ntu asometa como bokando oyo ntu asometa ne bokando Ago somi bintu kitinta mangiti kini mono. Tiabaraja. Asini tiabaraja. Tiabaraja. Nataka kubebera kina nyoli wa bantabara na bangaini aba. Bako nyoli wango. Bangaini ete. Kamera na otra ntebi. Kora ida tata. Nyasaba sisi ni muna kobo mo kondo account mo ngakeni na beka munwa. Karanza baro. Karanza. Mosori otimbarenga itigo wale walimu abalimu walinji wote kimbia haraka sana abalimu tika kubika mwana mintu abalimu njorole ngire family na tako sabera kera na kodi kurua se munya mwana mwalimu mintu gora bwata tata bia mwana tata from Nandi Mosori yote Nandi thank you asante sana walimu
Abalimu nabangani ngoko bamentere musara gake. Abalimu muongeza musara gake. Ni kweli? Ngoko bangere bese gake. Mwentu musara. Asante sana. Asante walimu. Abalimu nabo bakokora omuntu okwana. Bamanya kumutemenga likaiga. Ama ni kuandika pi andika hivi. Wanamshika mkono. Aha. Yes, abantaba ya. Ni watu wazuri. Angalia juu. Angalia huko. Asante, barikiwa. Fanya hivi. Barikiwa sana. Hivi ndio bino muntu taira. Turudi huko. Asante, mbarikiwa sana. KDD director. KDDA director ngayale. KDDA director. Uko wapi? KDDA director ngayuko wapi? Na wakabiri njumu haka numuntu muja. Mulisione. Ndetako chekia ibera. Bakoliyo kwengerete ngayale. Ngayale. Nara. Tayo na yoro. Kamera. Kolegasi. Bakuli kidogo toka. Akitoka wale ambao walitoka Ukambani ambao wamechelewa wamefika saa hii, mkimbia haraka, nipatie pasta alete wageni wengine. Waliotoka Ukambani naomba Ukambani njoo. Ukambani njoo. Ndio wanakuja. Ukambani njoo. Naomba tufanye haraka kidogo. Oh, sister, wanakuja? Oh. Tangulia wakufuate. Tangulia wakuone. Nchiwa wanakuja. Saba sisi ni usuguja kwenu kutoka Ukambani. Msichana wao ameoleka kwetu hapa. Nilikuwa Ukambani last week. Momete mjana na wewe mkasoro munge kuna kuragira muri. Biamono. Biamono sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Karibu sana watu wa Mungu. Mbarikiwe sana na mkirudi mrudi salama. Asante. Kamera. Asante sana. Asante kamera. Bakumbure bijeju. Igo. Nyako bangu baba. Kubangu igo. The last one ndio uleta MCA wetu hapa. MCA wetu ni yule ndugu ambaye aliwakilisha watu kutoka Marekani. Akuje hapa, apigwe picha. Ndio aonekana alikuja. Asante sana. Anaitwa nani? Yule Amerika, hako wapi? Akimbia hapa kwa sababu ya muda. Ni nani? Hako wapi? Ni kama ameondoka. Ameondoka. Endelea. Sasa mzee wakati sasa ni wako. Bono munoro mungwana ni kwangi tabantu nanu muntu wa masikani amuna gutarabuya. Muntu wa masikani umuya. Abana banyasai mwake bijebuje munagutara igo. Yesago sini umwana Yesu. Kwa ngete besa tini kweba. Miaka yali 6. Miaka sabu ya 16 ya yali. Yesago sini na mato sini ko mpasto. Nani yesago kulindi. Koko ane maiki no mangite. Biamono pasta oyo chikira official no pasta otokwaneire igo family pole. Tinta diokora chinsa leader of minority. Njo akwebicha. Oyo leader of minority aliyo mugetutu enda yencho ubako nyagwatogia umuirio ito bono noruche protocol nenje tonsa rili pastor asiko ndageri. Stephen Biamono pastor twere Biamono nije korangerie uche korandiria abagetutu aba adventist barari na bange nabura choko anya bari bayo kuujiroje onje ngorangeri bana asabiri baga pastor takongita sawa ase family yo mugaka Joseph Areba mugaka Charles Justus Swatu wa Minowons Joyce Ruth na Rose na abana ba Nora na rentire ngore nene sana kwa niaba yane n'abantu ba Minowons ne county esemori ni akora tuakora nere gasi alinka marani tuachire ko bae ngora. Your Excellency, Deputy Governor ito Elijah Obebo,
na protocols bonse bia mono sana soko nyora ribaga urwase sexually yawe yarenge tight gocha kurera umugako uyo akarokoreria ta Joseph no bolendi orenge kurwase Biblia no nyankoru the Old Testament nero ruete karachieta akaoni gono bono mwabo karobo mabwa kongete nero bakonyete igo no mugako ninyegenete kubwatikana buna abantu bachire korera no mugako lengo murendi naende buna lengo mulisia nima yetokonyire kenyoro igo biamono ndio kanda ndagusabe Your Excellency buna tuacha iga na Steve no musani onari sana ande Steve mbwanyi dokonya ba pastor yoma tuna pastor ate abaiga diria kwa mwete 200 wone miaka yarire 10 wono momente chibe chelu fuibere achiereka usebano otherwise inchenta ete gotigera abo engora narenta seito nari marani gorugudeni sombachi inche koru revolution ya chagete nonde iga ibeno mugachoro nguti mukamotebea ande nyumbani mukarenta chacha tokabakomo wono mwandete ro mwana yo nyalianja mutaka mugitera rende ndochi no mwana omuyale ana baroroto nako banere aike chitamu isa tobuna inche ngoja kwawe yakane nyore tole komo gosebono Your Excellency ochoko onyo mumuroyo na itali iga senare twakwana nere kokoro tore kando behind the tent mokonye nabakorie bagasiaba mba monyerera bacha ofisi yao obabwatesie obabwata okoboko yona yokuriga chi program chao ongire nchengo ko just digital no musani onari bia mono sana erongo lingo ko batore pastor ko karo gavana rule protocol yetu era to komenta iga era tukole ngurutorero ngori asante sana pastor yonsini yango siniko morali kondo muwasiri itonda bu no muwasiri itone era tubata basari uteriga atari wo aya mugabano ito njetimbu atisa tianko ali bago kwa ni family ringwas kwa ni family ga gotira mai gocha gocha kwa ni family ga kiara njetimbu atumanga ngo kwa na kiara lirwacha kwa ro masikani ya karpasta ko somalingana waikaranza oyonere deputy governor yaito Richo Bebo umunyaribali nabwate chinguru moroche binagocha karibu. Thank you mbuyamono omo MC yaito Steve Arika Pastor Mbiyole ngatokore emere moyanye sae na tokwane amangana amaya emere moge koera ngatogende igoro gakorangeria marieta nimbeo paste sauti teriguya igotima etikotera abana banyasai naende baria bo mugaka Joseph Areba gakinenje na achire goteba pole asogusirio mugaka bwengenjo naende mugaka monene ngwanjande gwake sabe karuna ke sabu yaye enanyora igabwate miaka 92 na mayane goseno boli monarora emyaka iterie mia to goteba Nyasaye mbuya mono kende nkiyo mwana gokora tatia goitabanga Nyasaye mbuya se obugima bwo mugaka Joseph ditangani na ikaiga kolente ngora yomo governor oyore bosi yeito His Excellency Paul Simbarati gakino nyetora sama be mwanchire engora yaye tare ngange igarenge ese ya ngumbu bari mukonya koligere social media nkorora mure kurinda obugambi
na inche nateba konarenga nande gantuma na inche ngiche iganka erinde ntebe pole iko paste in siasa inere siasa bodi ngwakana onte bya gongo ika ende ntege toru kia nimbwate na inche nimbwate kiane igon koirana na bonko motenga abantu ba minto banyantura ko baitabiri magombo kwa ba lakini kakimompi imetiga pasto matonye wate abantu kwa siasa wameni angalia yae mwandigiri sana oboli moko sama ene na inche mbarigere kweli kweli ngakimorojo monto tariumia njiga kinomu ya moko ngacha na embo saigo ma to monto mu ya pasto ko mwanje bo saigo sama dieta ne Elijah obebo na ende chwaya kinomu nyali bali keronda pasta keroma ka chose wanse te ese binta kolete biano wanse sukuru ekor kirwa walimu ate kirwa esere ndogora kirwa ali no hose itobono bantumbara ba mintoma mwensi iko pasta nkande insiasa nago te binjono mu yatimbu ati siasa omwana morin tuacha mune county kokote ipole asogo sirie sokoro yao and we are together in this yasa kwagate na bamino monyore obotoereru komoko moeni momoe ndibuya na hinda bararere buya ere buya gosere bobe nima etege ndabanda abatagete pasta onsiasa abatagete kintini ko kwana ngwankani insiasa motaka ngwana nyerere nalo te imbatagete siasa bono tiganji ko koraiga pasta ngwante bia ngoja konyora kabaga ngiche ekanisa ya Nyantrago Central kwa Nyeruka December ngoja ande December kanisa muna gwateba ningiche ne kwaya yani toje gotera ite ko babia erinde nkode ngoteba iga intwe nabasomba beserikali ya Kisii County na ndi italisia sango kwana pasta ekero tuwachite kambi tuwachite gushirikina ye kambi abantu bantebete ibintu bitatu. Number 1, ntwara amasikania manena ase serikali pasta no gwari amasikana arongo jugo twara ase serikali kiandege 10. Number 2, bagantebia mbe loyo no koba omuntu ambaye anaweza tegemewa ekini nkole elio mwali bagantebia nkolera abantu bonsi ayara maya na magenderera abo kolengana muna majika go kwana aibo einsia sana kwana mwiwo igona alire iranga na ntokora mangana ayara maya na ende ntosike bire bino na byonsi mbikoleke ekero nyasa anchire igesa masabaino na njimo mbikesa maza pasta komo gusabira abana njimo nsabire mbomo chongoroku nkora ayara maya na njego nkora angeliwo bugima buri bwakana na kale gwateba na njento kararo kama lita gakora angeliwa eria na teribi mocha. Thank you very much, God bless you. Omugabana igantuma ndete igantuma onte binde ente chiribuchi aye 10 ntoko teba mbuye mono nainche nane tachiri busano nainche mogo tebimbu ya mono no musani onde gongo chanko motebiaya nkogenda ndi kulira abairi bana alikirira nero ntume achiri busano chonsi amo chabeire 20 ngakimogo teba mbu ya mono sana pasta tinda Rusia mamu nanko beka o mate okoligeri sana na Rusi likende mbu ya mono omusani oyo oyaro omusani one naende moko yone naende omuntu omuya ase lesson ngopingana tole kokwane lesson sana eyebono ongeire chiri busa tunga kimogoteba no musani oyo ne mwateba musire oyo tinko motiga oyo tumetoka mbali. Steve, I will be with you as you walk in this journey. Na kelibate banga togosire, I am ready, I will do it in Biamono oto sindis ne chiri buibere na kimogoteba oyo ntabiri sengi njaro mu waziri lakini echi nyinge chire pasta njo chitube na so chisukume muna digwateba Biamono
Thank you very much. Mbiyamano naroria omuchumbo ito Zahiri Janda narontenga nabwate message gakiti gankoibereri bageriga orwe message omushimi waito. Your Excellency Pastor Gamine tito chizobe chikanza chonsi amo ochoicha atari wochera kanisa yamo tokuchibeka amo chera chikanza chinyingi. Asante. Asamari tangor ko Vincent Ongeri. Na tumerwe nomo bunge oito Zahiri Janda. Otaibire pole ya se familia. Yare konyare kanai kegega rakini okoba arom chapakazi. Atoka na ande utokire sabari ende ngao. Boi gote banga bantu baminto. Ntobwato mujumbe okoruko Zahiri Janda. Orovisi paka ka 2027 onda wensi ratura mangana ansa siasa ya erete tokorega siasa kubwaterana paka 2027 report ya Zahiri Janda areta gaiga oteba se familia orude chiribu isano halafu asama chuma banyore na barabu eribwe yemo. Asante sana. Mbiyamano Pastor Pasi biyamono Deputy Governor natangasenga tukakare district ya Nyanturago pastor munatenega komi araire gisuna tabwati nyumba sa kurara yongo suna menyete ntagete kwagaje nyumba ya pastor ye district December bono yasa usini chichuru mugukorete basi one family ncho asenga ncho yoko korogo sawa. Hiyo ni familia. Kore familia kona gocha barandi bari mwarenge bone gasi atokire. Amona barisi baito tugocha tubwaterane ke mwanse keiga. Abato agotambua. Oyo minto oyo tomentu nenda gwa krisha abande piri musa. Okay. Kibako na gocha Rucho recho tuno nara. Oyo kwana mna recha amatebya. Ande bi abantu ba minto biyamona soika. Se ekwerdera sokoro number 2 ande binte bie family pore. Nara mona inu amatanga nyora alia agenda guchiruguru kwende kuchie njire ya ruguragu. Ojimosobeti gosirie omwana omumuro omwaba so patio ateba ngai family te pore naenda ontoma eketoro kia ya 2000 number 2 akiomo deputy governor ntobwato mochando weparera alia muheshimiwa Monda Nyeri mepe gaki gatigara gaki kwali wana. Asante kwa familia. Nataka kusema kwamba mzee vile ametoka familia leo nitawapeleka moja kwa moja kwa Yesu Kristo. Charles njoo mbele. Charles uko wapi? Simama hapa katikati. Vile umepaki na familia hii wewe ndio mkubwa. Mzee hakuwa anakunywa pombe. Mzee alikuwa kanisani. Wewe ndio utajiuliza utakuwa kanisani? Wewe utaongea useme kwamba utakuwa kanisani ama in school azimize. Watoto hao wote wamepaki kwa mikono ya Yesu Kristo. Na wewe umepaki kwa mikono ya Yesu Kristo. Na kuombea Mungu akulinde na kubariki. Na abariki familia hii katika jina la Yesu. Nataka niite Pastor Masita. Njoo. Pastor Masita, njoo kwa hombi ili tuaje familia kwa mikono ya Yesu Kristo. Ando bonsi musangerekano mugima samaskani anyasa tutenne bono tukwana muna nyasa. Watu wote tafadhali kwenye mkutano wote, kila mmoja asimame, kila chicho lifumbwe na kila kichwa kiinamishwe. Baba wa mbinguni, yake na Yesu Kristo, katika viwanja hivi tumesimama, sio kwamba tumekuja kwenye sherehe. Tumekuja tukiwa tunamuomboleza
mzee mwana wako mwenda zake mzee Joseph Areba Mogere ambaye amesafiri Chongomeo pasipo nauli wala pasi. Amekubaliana na lile ulilosema katika bustani la Eden ya kwamba dhambi ambayo litendwa ni kifo. Mzee amesafiri na sisi tumekuja kushuhudia. Lakini pamoja na kusafiri kwake ameiacha familia kubwa. Tunakushukuru kwa maisha uliyompatia katika dunia hii. Na alipoingia hapa amefanya kazi yake. Amefanya sehemu yake vizuri. Lakini hatimaye kabisa ameiachia familia yake urithi. Amewacha watoto, amewacha wajukuu, vitukuu, vilembwe. Mpaka vilembwe keza tumewaona. Ni kazi nzuri iliyofanyika. Na sasa tukiwa tumesimama hapa tunajua kwamba warombo nyene ematene chana gego chana busaigo. Familia sasa imegubikwa na wingu la simanzi. Kifo bado ni kizungumkuti. Tunaomba ushuke kutoka mbinguni Baba yangu. Na asante kwa sababu Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani aliyaonja mauti, akafufuka kutoka kwenye wafu, akatangaza kwamba kifo kimeshindwa sasa. Na hilo ndio tumaini tunaliacha katika familia hii. Hapa ambapo kumegubikwa na simanzi, tunaomba ulete faraja ya kipekee. Hapa ambapo kumeingia baridi kwa sababu ya kifo hichi, tunaomba ulete joto la mbinguni. Lakini pia unapoandaa watu kwenda mbinguni, tunaomba familia hii usisahau majina ya wote walioachwa nyuma yaandikwe katika kitabu cha uzima. Kijana wa kwanza kabisa wa familia hii amekuja hapa mbele na pastor amemuita. Tunajua kabisa kwamba kule Bibliani mtoto wa kwanza kifungua mimba wa mama anaitwa mtakatifu. Na kwa sababu anaitwa mtakatifu anakuwa ni target ya shetani. Shetani hataki kusikia kitu kinachoitwa kitakatifu. Lazima piga, tumie kila strategy. Lakini leo tukisimama hapa tukimwomboleza mzee, tunatangazia shetani kwamba kazi yake imeshindwa katika jina la Yesu. Huyu kijana wa mzee tunanyosha mikono yetu sisi wote. Tunamtangazia baraka inayozidi baraka zote. Kuanzia leo tunamtangazia kwamba ameokolewa na amekombolewa na atakaa kanisani achukue nafasi ya baba yake. Na jina lako litukuzwe milele. Bwana asante kwa sababu umetusikia. Tunapotoka sasa hapa kila mmoja ataondoka, atasafiri kurudi nyumbani. Na wengine watasafiri kwa barabara, wengine watasafiri kwa magari, wengine watasafiri kwa bodaboda, wengine watasafiri kwa miguu. Wote mkutano mzima tunapoachana sasa, kila mmoja afunikwe na damu ya Yesu. Ajali ya barabarani, mikosi na visirani tunafunga katika jina la Yesu. Lakini pia sasa tunapowaacha hawa, Yesu Kristo, you are omnipresent. Sisi tukiondoka, wewe utabaki hapa katamalaki kama mshinda shetani siku zote. Tunanyamaza kimya tukijua kwamba jina lako litatukuzwa na shetani ataibishwa. Ndio maana tumeomba tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na kila mmoja aseme amen. Asante. Asante sana familia. Elders fanya hivi. Elders wote na viongozi fanya hivi. Asante, toka acha familia mbele. Basi mwaminjo. Sasa nimeleta Justus mbele ya familia. Huyo ndiye atakuwa anasoma Biblia kwa familia. Kwa na wasomea wale ambao wajui Biblia wajue, wale ambao wajaenda kanisa waende kanisa. Huyo atashikilia kiti cha mzee kwa elder wa kanisa. Karibu sana. Asante pastor kwa nafasi. Kwa umati nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya familia. Nataka kumleta mjukuu mkubwa aongee kwa niaba ya sisi sote ambao tumesimama hapa. Waombolezaji ambao wamejumuika nasi siku ya leo kwa ajili ya kumwaga baba yetu, tunawashukuru kwa sababu ya kushirikiana pamoja nasi.
So wakati huu nachukua fursa hii kwa ajili ya kupeana asanti yetu kama familia kwa kusimama nasi tangu mzee alipoaga tarehe 20 mwezi wa 8 hadi leo hii. Nitaanza na our county government ikiongozwa na His Excellency the DG Owevo, Waziri Ondabu. Tumekuwa na honorable MCAs Steve Warika wa Ibeno na Dennis Ombachi wa Marani. Tuna kwaya kadhaa ambazo walikuja kutufariji katika boma na hata siku ya leo. Nitataja baadhi yazo na kama nitasahau moja tafadhali mtanisamehe. Omosocho Church Choir, Mokobokobo Church Choir, Evate Church Choir, Township SDA Church Choir, Ibeno SDA Church Choir, Kirwa SDA Choir, Nyantrago PAG Church Choir, Riamacharia SDA, Nyantrago Central Church Choir, Irondi Evate Church Choir, Ekonu Choir kutoka Ikonge, Engoto Choir, Irondi Catholic Choir ambapo Father Charles Nyangoto alikuja kwa boma na akafanya misa kutoka kwa Irondi Parish. Pastors kutoka madhehebu mbalimbali na hasa mapasta wa Kiadventista ambao wamekuja, siwezi kuwataja kwa majina lakini pokea shukrani zetu. Kampuni ya Ugwasco Gusii Water and Sanitation Company, asante sana. Kiumbu Business Community, the Advocates of the High Court, Magistrates, Itigo Girls High School Mosoriot, G15A, Esiro Group, Zion Ladies from New Life Church, New Life SDA Church Elders, ya 5th Ngong Avenue, Canaan Integrated School, Bottom Line Group, Nanyaki Group kutoka Athi River, Welfare Group ya Enya Kwana kutoka kwa county, kamati ya mazishi ambayo ilikuwa inaongozwa na Elder Justus Michira katika Kenyorokia Kenyerere, the WhatsApp group ambapo tulikuwa tunafanya mchango wa online kwa ajili ya kufanikisha sherehe ya Sokoro, marafiki mbali na wakaribu ambao wameshiriki pamoja nasi. Tunachukua fursa hii kuwapatia shukrani yetu. Sokoro tumemcelebrate kwa njia nzuri na sasa tunampeleka nyumbani kwa ajili ya kumlaza. Tunaomba ya kwamba mzidi kutuombea kama familia ili tuweze kuwa na uvumilivu na tuweze kumon kama watu ambao wanamfahamu Mungu. Mnapoenda, Mungu awalinde, mwende salama, na tutakutana baadaye kwa shughuli zingine. Asante sana. Asante. Familia, nawatakia mema na Mungu atakuwa nasi, tuende tukae. Asante sana. Mnasemaje kwa familia hii? Walimu wako wakanilia maya, naomba nione hivi kwa mkono. Asante sana. Sasa sikiliza matangazo ya mwisho. Ni kwamba wale ambao walikuja na ile pasi ya Ivacho Secondary, immediately nikimaliza hivi na ombi la mwisho mupatikane pale kwa gari, kwa sababu nimesikia kwamba mnaondoka. Sasa kwa wakati huu naomba niwashukuru wote ambao mmehudhuria. Asante kwa kutupatia wakati mzuri. Chingakichi nyororo mwatoa buya mono sana. Bali mutakwana muchimukwana nga kiendekero monena arancherera twatigire chingwana. Pastor tokole rango toru ambu ogotora. Bona iwa. Yesaba senie wansira Sunday twachakira family life program mwenye rusi wo Morisia mobisa AM toro kaso kusawa. Tusimame kwa maombi. Tuombe. Baba wetu, Mungu wetu, ni asante
wageni wa mzee wanapoenda waende salama, na watoto wakipaki salama katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Genda buyawa no kwanania. Family to na no to na ko ruka.
Haya sasa kurasa kitabu kimo cha Kono isatu. Asoma ikumune kyanda. Yawatanga noitere ebigali kurwase obusubwao omanya konyora endagero okulia. Omonto kale moyo. Oika kole gasi amane kulia. Monto kale moyo. Oika ne mugondo. Ariga more. Kara kole kuliga mura. Ane une watema. Koirane aseriro banainde. Umuntu gakore gakura samara borire. Nande oikaira no. Marabaya. Nato kuri kuruo. Nanda agutuira. Yata nande oikaira no roro. Ekiagura agunao kwarwete. Umuntu arwete samara ba. Nande oikaira no. Ona tanga nakiaye norotu. Gontu muna morocha igotororotu. Nande noirane asorotu umwako morisia okorie mirime ya urandire nchiri wagache chikanisa wagache chizukuru oirane asorotu wana mwana asorotu twatigaira maraba mabese twatigaire toyere tigoro wana nkubo borinde una twatigaire iga naye no chore ne orotu gokora no orotu koro monya bibe gokore no morotu koro monya bitina gose gokore naga sembera kobwate bintu binu bwegerete nale gosabaira twice omone na tokonye omone na torende togenda asare ekere twawe mno morisi oyo torabegenwa asetra Yesu tusabe yesao itombi yamana asibyonsi rora mwako morisia urende asorotu asamaraba bona abana bayo baseseni bakaba chokoro aba muri abakore gasyo barende bana cheki ne yoko babegenwa negene ngayosi nakore kemya Yesu Kristo yoma barecho amen ngawa ndege chiko magiga tauria maraba taurori Kala koroga. Kala kava. Sawa sawa. Waja kata kidogo.
Nasi kwa wapi? Yeye ndio ukoroga tu. Ukombe bote mpojo.
matendo yake. Hunyunyizia mibaraka kwa walotenda mema. Ni jukumu letu sisi wa Kristo kutenda mema, ili Bwana Mungu atujazie mibaraka, ili Bwana Mungu atujazie mibaraka. Mungu hulipa kila mtu kulingana na matendo yake. Hunyunyizia mibaraka kwa walotenda mema. Ni jukumu letu sisi wa Kristo kutenda mema, ili Bwana Mungu atujazie mibaraka, ili Bwana Mungu atujazie mibaraka. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Yeye ndiye hupeana tena huchukua. Chunga sana ndugu yangu, utende mema. Yeye ndiye mwamba wa kale, simba wa Yuda. Mungu wetu ahimidiwe siku zote. Mungu wetu ahimidiwe siku zote. Yeye ndiye hupeana tena huchukua. Chunga sana ndugu yangu, utende mema. Yeye ndiye mwamba wa kale, simba wa Yuda. Mungu wetu ahimidiwe siku zote. Mungu wetu ahimidiwe siku zote. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Kweli ameahidi hatatosheka na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia. Tuwa mizigo kwake Bwana atakupumzishia.
tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Tafakari yale yote Bwana ametenda katika maisha yangu. Kwenye njia ananiongoza, yeye ni ngome imara, nuru yangu katika giza, tena ni mtetezi wangu. Nikitafakari yale yote Bwana ametenda katika maisha yangu. Kwenye njia ananiongoza, yeye ni ngome imara, nuru yangu katika giza, tena ni mtetezi wangu. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele. Majina yote tunakupa Bwana. Jehova Jire, Jehova Rafa, Yahweh Nisi ni jina lako. Unastahili heshima na mamlaka yote ni yako. Usifiwe milele.
Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina
majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza Yamono, oh sana, oh sana sare, oh sana, oh tochera seriata yomonene sare, oh sana, ale goromono, Kristo no mano Daudi, oh sana. Vagake mioyo yavo timia, sivanche tivaewe ogosikwa, bate libuya omonene, vaiwe buna vagotera osana sare, osana, hallelujah, tochira serietario monene, sare, osana, vale goromana, Kristo no mano Daudi, osana. Ogotoya gukaikera niwa, na bana bagotera osana. Ogotoya gukaikera niwa, na bana bagotera osana. Osana sare, osana. Otochera serietario monene, sare, osana, vale goromono, Kristo no mano Daudi, osana. Majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ogokonya no kwao no buya wonsi, ogokonya no kwao no buya wonsi, tobense moya omonene botambe, tindire chobonene gosogosikwa, watwasoire gonde ya Yesu muya, intwena wanjani watoretire, oyo rangeniwe, oyo noyoye, ogokonya no kwao no uya wonsi, ogokonya no kwao no uya wonsi, tobese moya omonene botambe, agatogora tarine tabu, Ligori ya manyinga elio wokumya, Yesu tuchoire mwiko mochenu, twafibire vive na bayetule, ogokonya no kwao no uya wonsi, ogokonya no kwao no uya wonsi, tobense moya omonene botambe. Esegine ndoro tira torore, oyora yebue gonde yeroti, insa yebendera twatenenire, na otora buere na omorembe, ogokonya no kwao no uya wonsi, ogokonya no kwao no uya wonsi, Torese moya omonene butambe. 14.
272. 272. 272. 272.
Bueno, como esto. No come. Number 24. Oye, somos boriaone, ninkoba que aye, musani onde tari, wamatuko onsi, na ye ore okore, emia asemia kayonsi. Mosunte korantu ube mariga gotonya. Oye somo boriaone nikoba ke aye. Musani onde tari kwa matuko onsi. Nikwegene omotoria Mosani morai Nake ayeno muya Kobu abosipi Oye somo boriaone Nikoba ke aye Mosani onde tari kwa matuko onsi Nintere no mogo oko kondense evive Nintere no mogo oko vise libya Oye somo boriaone nikoba ke aye Musani onde tari kwa matuko onsi It's only you, Lord.
Yes, Lord. It's only you, Lord. bakuna gutachaigo nabo togoteba ng'a nyasaye itu nomuya nyasaye itu nomuya oturaire asomore oborioyo bwensi kobwa mono abaminta abamwe agachire tomorisia enyomba koruya chagete kwagachwa mwakorire emeremere emiya mono totanyare kubairana ring'ambi ya mono yetanetie kerengo nyasaye itu abaseseni mono naende twamoiranirie ase amaroba ase anyarete koba gakorwa igo rende abamwara moroseretie enyomba naende mwakorire emeremo ya okoiraneria amaroba nabo tokobatebi ng'a buya mono sana naende nyasaye abaseseni neki tware gosaba kiomoerio egere pastor amaye kogenderera amasesenia y'omoresia buna twamoagacheire enyomba naende twamoiranirie ase amaroba ya twakorire amaroba ya twins nabo tware gosaba ng'a nyasaye tokonye twins tosoe noe mbari batana gosoa enyomba ya nyasaye amarandi aya y'omorisia akorete korwekera are moyo gwetera ase omoiko omocheni nyasaye akunekera oyomo nera anache okonacha kore okuya twins tosoa ase enyomba y'omonene tochoikere ogotoreka gwakanika Amen. nyasaye tiga abasenie mono sana abamwakorire emeremo eye naende nyasaye abairanirie chinguku echio mbuya mono sana tiga ng'ariganie omopasta ase ogotoire naende bono nabo tware gosuka korwago egere togende gochia ense ya moiga pasta akore ense ya emotungeti basi bono gotore igo ntaramoaribaga ngosaba tore ase eng'encho naino yokoba amaseni ayio egere abanyore tobeke ebirangereria ase ogosaba omwanchwa naende omuya nyasaye oito twakobakire twakoire obonene ase ense eye igo omonene buya mono ase eng'encho ore tata naintwe tore abana bao buya mono omonene ekiagera twanchete twins naende tobwati gwanchereria ase onde bwensi bono omonene twachire ase enke eye iga ase eng'encho yokowa omorisia okwaeri
monene buyamona asaba minta bakorire emirimo eyere emenene kuruba chagete kumwagachire nyombe yeiga sarati mokere goikurania oboruti bwao naende bakorire emirimo eyere miya yokomoirania ase riroba buna gwachigete kurwa buritang'ania omonene sese ni chinga chiabo basese ni boigo nakobwa mono omonene makiyare koba buya buna omorisia akorete emirimo yokorandia okorokonene okorandia okugwaitera omoiko omochenu goikere kero yomo okorire emirimo eyeiga eritokora ogonchoreria ase amagima maito tokogwenera omwana toche goikera ogotoreka gwa kare na kare ogwanja kwago gokoreke oseni kero yomo ase eritera ya kristo yore omotori oito Amen. Mogenda biya basanja ba Yesu. Mogenda biya bono. Basi bono twasoire esemende. Amurasi kabona akaiga mo. Mukwana gocha mwesi bya magoko. Okay, e program nande asora esemende esemo ya moga. Moga alia aya batikonesi bali mbatene moko ngomokwa. Obara. Tutagete gochakera abamura bomogaka obwateri ogariye limo ngaire dikonesi ngere amura abaigari ogerio aya nara gwa kuratumeka ali amura bo kamera ngajole kamera kwa tia Risia kwa atatiko wa atile. wa kurumatu Ya bueno. Eka kwa tia o kamera ne botori ne ke te tu ke kana kana samor samosa Olwe kamera abura. Wandira atni ese nje aye. Twara chakire. Bas abati konesi gandaria muruwe rari batire gocha. Enda wana matari. Enda maya gwaria kutira iga. Muwe kaga tia. Kanyera ni mwana atari. Yesu ni wewe tu. Wakati moyo wangu umefadhaika, wewe ndio faraja yangu. Oh, yeah.
ncho umuroburi mwako ikeira bona abana bae na bacho kolongo bae to nyomba to batigororo omona sikwa batigete Yesu pia mona sibyonsi tokonye tulende weta sitre Yesu Kristo mwarito amen. Gola